Viva comrades, viva! Viva comrades, viva! Wapi furaha? Okay, so let's all rise up for the national anthem.
kuzuia sisi wananchi kunyakua uhuru wetu na haki ya jasho letu, na haki ya jasho letu. Kupiga magoti mbele ya hawa wauaji, bila shaka sisi pia ni watu. Hali ya utumwa tumeikataa, hali ya utumwa tumeikataa. Mashamba yetu, tupiganie uhuru wetu, tuikomboe elimu yetu, utamaduni na viwanda vyetu, utamaduni na viwanda vyetu. Tena mauaji ili kupetuli angushe, haki na uhuru zichanue, haki na uhuru zichanue. Uhuru wetu Wakenya, Wakenya, uhuru wetu wa Kenya, tupiganie mashamba yetu. Wakenya, Wakenya, mashamba yetu wa Kenya, tupiganie katiba yetu. Wakenya, Wakenya, katiba yetu wa Kenya, tutekeleze. Viva Mau Mau, viva! Viva! Viva Mau Mau, viva! Viva! Viva mama yetu, viva! Viva! Viva Wakenya wote, viva! Viva! Haya, tutafanya maombi. Ngai mwega, we mutangiri waita, mwamukiri magongo na mandwairo, Ngai mbele tutingihotwo nithu, mwene nyaga twakuhoya, ituhoyaga kwendani na itio, natha nyingi cia wendo wa ruriri, wiguano wa Gikuyu na Mumbi, mwene nyaga twakuhoya, ikamatimu uruagiro kombo, ciaitaikero ira ururi, igeiro ni Gikuyu na Mumbi, mwene nyaga twakuhoya, niwe Ngai, niwe Ngai, Ngai wa maithe maitu, niwe Ngai, mwene nyaga, Ngai, niwe Ngai. Thai, thathaia Ngai thai, thai, tuthathaia Ngai witu thai, amani, amani, Mungu wetu amani. Thank you very much. Let's be seated. It's also a timely event where we, as Kenya Human Rights Commission,
continue to celebrate our heroes and heroines in the struggle, in the liberation struggle of this country, Kenya. And so today, we are going to be freeing 3 birds with 1 key. So we will be launching the Mau Mau Foundation website, the Mau Mau Foundation itself, and also a memoir. So today is a celebration for us as the Kenya Human Rights Commission and the Mau Mau War Veterans Association. It's also important that we mention that this event is organized by Kenya Human Rights Commission and the Mau Mau War Veterans Association. And on behalf of the 2 organizations, my name is Annet, Nerima Majoni, and my colleague Martin Mavenjina. We will be the moderators of the event today, and so we take this opportunity to welcome you all, and at the same time extend our appreciation for your presence here today. So thank you very much for coming. We are behind schedule, and so for that reason, we will not be wasting much more time, but delve into it. So thank you so much for coming again. So we will move straight into the program, but we also have Mungai here, who is also part of the Mau Mau War Veterans Association. He will be assisting us with the interpretation, because looking in this room, we have representatives of the Mau Mau War Veterans Association who largely understand the Kikuyu language and a bit of Kiswahili, so he'll assist us to just ensure that everybody is comfortable and they're able to understand and follow the program as we proceed. So without wasting much more time, let's dive into the program by welcoming the Executive Director of the Kenya Human Rights Commission, Mr. Davis Malombe, to make or to deliver his opening remarks. Mr. Malombe, karibu. You have 5 minutes to do so. Thank you. Good morning. Kwa sababu baba yuko hapa, acha nianze na kusema haya. Because of time, I would be very brief. First is to welcome you to this event, which, as you have been informed, we have hosted with Mau Mau War Veterans Association, and we are also bringing on board many other stakeholders, including people from Mbingu, and other groups which have suffered also colonial atrocities, and also some have also suffered during the times of Moi, the Nyayawas group, among others. So this is a combination of a long journey we have been part of from 2002, and I know my colleagues will be speaking about this. I remember Wanjiku Miano around 2003 telling me the board has sent her to go to Kenya National Archives to get information about Mau Mau. So this is a journey we have traveled from 2002, and it has also been part of our conversation and also leadership on the transitional justice work in the country for the last 20 plus years. So this journey has had many challenges and also many achievements. And a part of the major achievement was, of course, the settlement, which came in June 2013, where there was a statement of regret, of course, from the British government. There was also a bit of token. We call it token because there's no way you can compensate people who have fought and suffered in this country. And of course, there was a bit of commitment to erect a monument. But that was also not the end of this struggle. And that's why, since then, we have been doing a lot of other things with the Mau Mau War Veterans Association, and which is part of today's agenda, where we are launching of course, the website, which we feel is critical because a lot of information about atrocities which happened in the colonial period, and even others which happened after independence, a lot of that information is not available in many centralized places. So we feel that website was critical, and of course, together with the War Veterans Association,
we came up with the idea of registering the Mau Mau Foundation, which is going to take this work forward for posterity. And of course, Mzee Ngitu has also done a very powerful book, which is also going to be part of the launch. So partly, part of the agenda today is also to celebrate Mzee Ngitu for the great work he has done for the last 60 years plus. He's always an inspiration to us, because he was telling me in the morning, he got into this struggle when he was 17, and now he's past 90 years. You can see this kind of commitment to change things in the country. So, Mzee, you remain our inspiration, and you remain our mentor, and that's why part of today's agenda is to celebrate also your leadership and also work in the struggle. As a sector, we have also been planning, also convening a veterans forum, where we also look back, we see where we have come from, and what are the lessons which can also help us deal with the emerging issues in the country. So today is part of that convening, and we are planning to do another major event on 6th of December as we celebrate 75 years of the Universal Declaration on Human Rights. So we'll invite you into another event where we'll be talking about where we are as a country and where we have come. This is because at KHRC, we're having this agenda of celebrating our 30 years and also remembering how KHRC has been involved in different struggles in the country. So this event is also coming in the context of 3 developments. One, you remember there was the visit of the King from the UK. And when he came here as KHRC, we issued a statement and also a petition which we submitted to the British High Commission demanding a number of things. Of course, the first one was unconditional public apology for the atrocities which were committed by the British government. What we got, as usual, was a statement of regret, which we believe very strongly is not an apology. An apology is a public acceptance of guilt and also a commitment to provide redress. And compare this to what happened in Tanzania when the German chancellor was in the country the same week, last week. He admitted and said that the German government was really ashamed of the atrocities they committed to Tanzanians, and they were willing to provide remedies on that. And of course, the other demand we made was about reparations for the atrocities which were committed. And it's not just during the colonial period. We are also talking about atrocities committed by the British government and also British citizens and also British corporations in the country since we got independence, because KHRC has been working on a lot of corporate-related atrocities committed by the British companies. So we are looking at all the atrocities committed by the actors from Britain from 1895 to date. So there was very little conversation about the atrocities which have been committed after we got independence. So we are still pushing for those demands, and we hope the British High Commission and the British government is going to call us for a meeting as they indicated when we issued the statement last week. Number 2, this is also coming in a context where on Friday last week, we had a field visit with the Senate Committee in charge of Legal Affairs and Administration of Justice in Ngelani, where Muindi Mbingu was also leading a struggle in 1938. So we are happy the Senate has also taken up this issue of dealing with colonial atrocities, and they also committed to have a process where they are going to document and deal with everything the British government did in the country during the period they were here as colonizers. And of course, the final context is what happened yesterday, where we got a settlement for the atrocities which were committed by the Patel company in Nakuru. You remember the dam which caused a lot of deaths in 2018. We have been part of that struggle, and yesterday we had a bit of settlement where the government also committed to pay remedies to more than 50 people who lost their loved ones and others who lost their lives. So what we are saying is when it comes to dealing with past atrocities and also emerging injustices, we remain very committed until justice is delivered
according to UN guided principles on the right to remedy, which talks about effective reparations, unconditional apology, rehabilitation, which is provided psychosocial support to people who suffer in those struggles, and of course there's satisfaction, the process of negotiation when it comes to these atrocities. The people who suffered must be involved and must be satisfied. And finally, because of moving things forward, there must be a guarantee of national reputation, because there's no point of providing remedies for the past and you continue committing human rights violation within the current and the future context. So with those remarks, I just want to challenge us to remain committed to pushing for the implementation of the Constitution of Kenya, because in Article 19, the Katiba is very clear that this country is going to be run on the basis that the Bill of Rights is going to be the framework for governing the country, not these economic models we have been seeing being advanced by our government for the last 10 years. I think we have a context where our leaders think by running the government in the Chinese model, where the economy, the delivery of the economy is everything, does not transform change to the people, especially economic and the social cultural rights, which can also be framed as economic and social development. So with those few remarks, I want to wish us a very insightful conversation and indicate that we are going to be having more and more engagements. So Mzee Ngitu, we congratulate you and salute you for the investment, political investment you have put into this struggle. And of course, Baba, our chairman Davinda there, and the many others who are in this space. Thank you so much. Thank you, Davis, for those powerful remarks. Indeed, our wazeis are in their sunset years, and therefore the need to keep memories alive. And that's one of also the reasons why we are here today. So without taking much more time, I will invite Mr. Michael Mungai, who is the coordinator, Mau Mau War Veterans Association, to also make his remarks in 5 minutes. Welcome. Thank you. Thank you so much. My name is Mungai, the coordinator, Mau Mau War Veterans Association. And I want to request, because of all these old men and women, most of them, they can't hear what we are saying, engage in English. So, adwa ito murega inyuothe taiga igemi njega ni undu andwa matugeneire muthenya wa umuthi ndiraigua ugai rungi thank you. Gwamba kwaria na Gikuyu nigetha manyite na njarie na Githweri ni aria mokite nigetha mamenye niki tukite gwika guku. Ni tukoretwo twaririirie uhoro uyu na ni wa mbere gwamba gucokia ngatho. I'll announce it in English afterwards. Ni undu wa inyuothe mukoretwo muguku muthenya wa umuthi ithwe andu a Mau Mau ni muramenya tumite bururi wothe wa Kenya. We have come from all counties in Kenya. You are here today. Davinda Lamba, you are our chairman. And that's why twina gikeno muthenya wa umuthi ni gukorwo ni turoka gwika maundu matatu haha umuthi nigetha muthikiririe muigue. Tunakuja kufanya maneno matatu hapa leo. Leo tunakuja kuzundua Mau Mau Freedom Fighters Foundation ambayo itasaidia sisi kama vile tulikuwa tunaambia nyinyi tangu mwanzo. Tunataka hiyo foundation iwezeshe sisi kujenga monument kwa wale kwa site zote ambazo watu wetu waliuawa. That is the one item. Ya pili, tunataka wale wa vijana wetu wadogo ama watoto wetu wala wa kusoma, hii foundation tusaidie kwa sababu watu wengi wetu watoto wao hawakusoma. That's why
through Kenya Human Rights Commission tuko na furaha kwenyu. Kwanza kutoka mwanzo wakati tulishikana na nyinyi tukapeleka kesi Ulaya, tumefanya maneno na nyingi, baba akatusaidia, yuko hapa, hatujaachana na yeye baba. Na ndio tunashukuru wewe, ukuwe na sisi, wewe ni mzalendo kama sisi, ndio tufike mwisho. Tukiongezwa na Malombe, Mungu akusaidie hii Kenya tuendeze mbele, na msirudi nyuma jameni, ndio tufikie watu maneno yao. Na niko na furaha kwa mzee wetu Kitu Kahengeri, mzee mkongwe, lakini akili yake body ndio imekuwa ngumu, lakini akili ni smart. Nyinyi hamjui akili yake ni smart. Mungu amemlinda na yuko na afya sawa, na tutaendelea mbele. Hiyo ingine tunakuja kuzundua ni kitabu mzee ameandika, The Betrayal of Mau Mau Freedom Fighters. Ni kitabu mzee ameweka hekima yake yote hapo. Kwa hivyo hiyo ni kitu ingine ya tatu. Ya pili, ya tatu tunakuja kuzundua website ya Mau Mau Freedom Fighters. Na hakuna watu wengine wamesaidia sisi. Kupitia Kenya Human Rights Commission, baba ameingia ndani na haki ya Mungu amsaidie. Kwa sababu sisi tulikuwa kwa shimo, lakini Mungu akatuokolea kutoka through Kenya Human Rights Commission. Kibudha Kibwana, tunakusaruti bwana, vile maneno umefanyia sisi. Tuna mtu mwingine anaitwa Chief Justice, former Chief Justice, tunamjua, amefanyia sisi mema, hata hatuwezi ongea juu ya ile kesi tulikuwa nayo. Paul Mwite tunamwona hapa, jamaa mchupavu huyu, ambaye alielekeza maneno yote ya kesi yetu wakiwa na Gitofu Imanjara. Mjue Mungu tunamuombea mweke pema, na mkue hamuna hata ugonjwa. Tunataka ugonjwa itoke kwenye ndio tufike Kanani pamoja. Hiyo ingine tutaendelea na nyinyi, na tugeomba mtisiachirie. Malombe usiachirie sisi. Davinda Lamba usiachirie sisi mpaka hii maneno imalizike. Tutaengage vile Malombe amesema, na mzee atasema hivyo, na vile King alisema tutaengage, lakini mkue ndani na sisi. Watu waweza peleka sisi kombo, lakini mkue macho. Nikimalizia nikisema asante sana kwa wale wote wameingia kwa hii lasama yetu ya leo. Mungu alinde, mkue na sisi, na tukirudi nyumbani wa Mau Mau, mwambie watu wetu kawera no karathie nake. Kawera no karathie nake. Na gatire karaco. Twathiaga tukenete, tugacoka twikite atia. Na tugutura na Ngai. Na mboco ya gwathi tugeka atia. Ngai wa muamurathi. Mungu ambariki na komea hapo. Thank you. Makofi kwa Mungai. Okay. Asante sana Mungai for those excellent remarks. Kwa majina naitwa Martin Mavenjina, nafanya kazi na Kenya Human Rights Commission. Right Honorable Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me at this juncture to invite our board chair, the board chair for the Kenya Human Rights Commission, to make his opening remarks. Mr. Davinda Lamba, you're welcome. Mzee Gitu Kahengeri, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Mshubja ya Mau Mau comrades, hamjambo zote, hamjambo tena, asante. On behalf of the Board of Directors of the Kenya Human Rights Commission,
I would like to extend their sincere appreciation to Davis Malombe, senior management, and all the staff of the Kenya Human Rights Commission, and the Mama War Veterans Association for the achievement that we are commemorating today. That is the establishment of the Mama Freedom Foundation, the release of the memoir, and the website. The association, as you know, was prescribed from the colonial times throughout the independence period by the governments of Kenyatta and the governments of Moi. It was the NARC government that registered the association, and that was because it was a demand put on the table to the NARC opposition before the elections that they would register the association, among other demands. Now, 20 years later now, that was 2003, we have reached a new milestone. We have never given up the struggle, and the struggle will continue. What I would like to do is to speak briefly about one of the components of the out-of-court settlement, and that was the establishment of a monument towards the victims of torture and ill treatment during the colonial era. As you know, I have been in the movement, I've been in the KHRC. When we were told that there would be such a monument that will be established, I went to work as an architect. What the impression I got, what the British government wanted was maybe to put some physical feature somewhere in the city with a plaque with appropriate text. I started to work with KHRC and with architect Diana Lee Smith, my partner, who is here with us this morning. Most of you who know her worked on the memorial. So when the committee was established for the establishment of the memorial, we wanted the committee to make some key decisions before any architectural design work was commenced. One was that we wanted a memorial site which was in a public space within which the memorial will become a place. The Nairobi City County, that was part of the committee, plus the British Embassy, National Museums, KHRC, and the veterans, with two of us just simply as ex officio members. The county gave us the site where we wanted. That was next to the Freedom Corner. The next thing, we tried to help the committee to make a decision that this memorial will be a place, not a statue or where you can't interact, but it must tell the whole story, and it must have a narrative. So we agreed to have 12 panels, or plaques as they're called, to tell the story. And they were created by the committee, but all of them had to be approved by the Foreign Office. But in the process, when we were creating the narrative, it was not easy. There were tense moments. There were objections from the British Embassy on the use of the word Mama for Land and Freedom Army and many others. We stood our ground, and finally they had to send it to Foreign Office, and some of the panels had to be approved by William Hague, the Foreign Secretary. So that was a struggle. We achieved that. After having achieved the site and the concept and this, the committee decided to hold an architectural competition. So both of us left the committee because we wanted to enter the competition. The competition was organized by BORAC, which is the registration body of quantity surveyors and architects, according to the rules and regulations, and they established a jury. So architect, me, and Diana entered the competition, and we won it. And that's the memorial that you see. What is ironic here is that our colonial masters established a memorial towards the victims of torture and ill treatment. But our own government so far has done nothing to memorialize
the human rights abuses in Kenya since 1963 as a form of symbolic reparation as recommended by Truth, Justice and Reconciliation Commission. Isn't that ironic? It is. It's very ironic. And the current government has no interest anyway. Okay? So, Mungai mentioned about memorialization, which is a form of symbolic reparation, and that is by our governments as well as the British government. It's not just the British government any longer. And this is all detailed in the Truth, Justice and Reconciliation report. Struggle continues. I thank you for your attention. Asante sana. Thank you, Mr. Davinda Lamba, for those wonderful remarks and giving us a rich history about how our journey with the Mau Mau began, and also re-emphasizing KHRC's commitment to continue working with the Mau Mau War Veterans Association. I think most of us here in this room have appreciated from the rich history that has been shared by our board chair, Mr. Davinda Lamba. So, distinguished guests, ladies and gentlemen, in the interest of time, kindly permit me to go to the second segment of our program that will entail sharing of experiences and demands by leaders of other liberation movements. And to start us off, I would like to humbly request Mr. Wachira Waheire, the National Coordinator for the National Victims and Survivors Networks, to come and make his remarks. Mr. Waheire. Makofi kwa chair as Mr. Waheire comes. Yeah. Yeah. Karibu. Asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana Mavenjina na waandalizi wa sherehe hii. Mimi jina langu ni Wachira Waheire kama mlivyoelezwa, na nawakilisha kikundi cha National Victims and Survivors Network. Kama mwenzangu Bwana Malombe alivyosema hapo awali, hii safari imekuwa ni safari ya muda mrefu. Ilianza miaka ya 2002 na ni safari bado ambayo hapa sio kikomo cha safari yenyewe. Mimi nilikuwa nataka kutaja tu mambo mawili yanayohusiana na sherehe ya leo. Kwanza nafurahi sana kwa kubuniwa kirasmi foundation ya Mau Mau, kwa sababu hii itakuwa ndio gari ambayo itaweza kufuatilia, kwa sababu hii safari ya haki za mpito ni safari mrefu na kuna opportunities ama kuna nafasi nyingi sana ambazo hii foundation inaweza fuata. Kwa mfano, juzi mmeona mfalme akikuja Uingereza, alikuja kutembezwa katika mita kadhaa kutoka hapa. Kuna bustani ya Uhuru Gardens, Monument na Museum iko tu hapa karibu, na mimi nilikuwa nataka kupendekeza ya kwamba kuanzia hapa foundation iwe na jukumu ya kwenda kufanya petition ama kuomba nafasi space, yani kutetea haki, kwa sababu kuna gallery ama ukumbi nyingi sana hapa museum ambazo hazina wenyewe. Na ukienda kwa mfano kama nchi kama Afrika Kusini wako na Freedom Park Museum, ambapo hiyo museum ndipo unapata kumbukumbu na historia, rekodi ya mambo mengi sana ambayo tunasema kwa sasa hatuna mahali vizazi vya sasa na vya kesho wanaweza pata kusoma historia. Na ile ningependa kusisitiza ni ya kwamba sisi kama wanaharakati wa Mau Mau, tusipoitisha ukumbi katika hii museum ilipo hapa, kutakuwa na wengine ambao watakuwa wakipeana historia ya Mau Mau ambayo sio sambamba ama haiambatani na historia yenyewe. Kwa hivyo
hii mambo ya memorialization ni muhimu. Hiyo ukumbi ni ya muhimu na lazima tuchukue nafasi hii. Ningependa kupendekeza tusikapoteze wakati, kwa sababu hizo galleries nasikia ni gallery 27, zingine tayari zishachukuliwa na watu tofauti tofauti. Kwa hivyo hiyo ni pendekezo langu la kwanza, kwamba foundation iwe among the other things ambayo itafanya ni kufuatilia kuwa allocated gallery, kwa sababu ukumbi ni galleries ambapo hata sasa kama ni mikutano ya kumbukumbu kama ya miaka ijayo, tutakuwa tukifanyia mahali ambapo ni pa kihistoria na sio mahali ambapo tunapata hizi mambo ya mahali tuko sio mahali pazuri sana kwa sababu ya mvua lakini mvua ni ya Mungu pia. Jambo la pili ambalo ningependa kusema ni kwamba foundation iko na jukumu. Juzi katika mazishi ya Mama Mukami, serikali ilitangaza ya kwamba bado kufikia sasa shujaa Dedan Kimathi bado hajulikani. Anajulikana lakini serikali haitaki kusema ama kutoa ni wapi, ili mabaki ya shujaa yafukuliwe kutoka mahali yaliko, yapewe mazishi ambayo ni ya state ama ya, kwa sababu kusema kweli Maumau na Dedan Kimathi ndio walipigania kiasili historia ukombozi ama uhuru wa nchi hii. Kwa hivyo ningependa hata foundation tuchukue jukumu. Ile kamati ilisemekana ya watu 30, serikali isipopelekewa haiwezi fanya kitu, it cannot do anything by itself, but lazima kuwe na kundi ambalo linaenda kusema sisi tumejitolea na hawa ndio wawakilishi wetu na tunataka tuonyeshwe ama tuanze hiyo process ya kutafuta identify mahali shujaa Kimathi alizikwa na ili apewe state funeral. Sitaki kuongea sana kwa sababu kwa wakati wa alafu jambo lingine pia la muhimu ni hii compensation ambayo huyu envoy ama high commissioner wa Uingereza alitangaza juzi. Pia ni muhimu isiwe process ambayo inakatiza ama inagawanya hiki kikundi, kwa sababu nakumbuka kuna hii compensation tranche ya kwanza ya watu 1,500 kuna wengine sana zaidi ya 10,000 ambao walijiandikisha na bado pia wanasema walitengwa, lakini sasa ni nafasi mzuri pia wajumuishwe, na hii foundation pia inaweza ongoza na njia ya include iwe an inclusive process ya kupigania reparations. Alafu pia jambo la muhimu pia ni jambo la mashamba, kwa sababu isiwe ya kwamba kama sasa kulikuwa wimbo, ilikuwa wimbo tutapigania mashamba yetu, isiwe tu ni wimbo. Ni jambo la muhimu sana, kwa sababu mashamba yako katika nchi hii na shujaa na vijana ama descendants wa Maumau walioko na wale hawako, hizo mashamba ziko na zinajulikana. Kwa hivyo pia foundation inafaa pia kutia maanani jambo la kutafuta ama kupigania na kuitisha jambo la mashamba. Asanteni sana. Asante sana Bwana Wachira Waheire. Makofi kwa Bwana Wachira Waheire. Yeah. Okay. Distinguished guests, ladies and gentlemen, kindly permit me to invite our next speaker, Ms. Jackie Muteere, the Executive Director of Grace Agenda. Jackie, karibuni. Thank you. Good morning, everyone, and all protocol observed. I will take advantage of the interpreter atawatafsiria, kwa sababu nikianza kuongea Kiswahili nitamix masala na watu hawataelewa nini. Katika jina la mashujaa. Shujaa oye! Mashujaa oye! Wamama oye! Asanteni sana. Naitwa Jacqueline Muteere, and allow me to speak in English. I stand here to represent a certain constituency of people that are not really represented within the Mau Mau, but I beg and I know that they exist, survivors of sexual violence. And I know the women who are here, the women who are represented here went through a lot of violations, and specifically sexual violence. And when I mean sexual violence, I mean the entire raft of abuse on a woman's body. I mean rape, I mean sexual assault,
I mean beatings, and I mean every kind of abuse when it comes to sexual violence. That is what I speak to represent. And as I stand here today, I am inspired by the women who have taken all their time, and this Honorable Gitwa Kahengeri, who is now 90 years, and who started the fight when he was 17. I count my 15 years in the fight as a pittance in comparison to his fight. I honor you all, Mashujaa wa leo and all Wamama wa leo. I say today that this is an honorable day, this is a special day, simply because when you memorialize, one of the things that I initiated the organization of Grace Agenda and after the 2007-2008 post-election violence was about the abuse of women, the rape of the women, the sexual violence of the women that was experienced during the post-election violence, and specifically those who bore children, who conceived and had children from the violation. I initiated this organization because one of the key things I wanted was self-agency, for women to speak for themselves. Wamama Mashujaa, I honor you for speaking for yourselves. I know you have not spoken about sexual violence, but I stand here to honor you, to honor your work, to honor your resilience in the fight. Grace Agenda stands for memorialization specifically, apart from the reparations agenda, three things: for self-agency, to speak for oneself. Secondly, is for reparations for sexual violence. Sexual violence cannot be repaired the way you repair with a memory. You cannot repair sexual violence by building a dam or organizing a library or building institutions within a community. Sexual violence is about the integrity, the personal integrity of a woman, the personal integrity of a man, and hence the reparations should be specified according to the violation that occurred. Thirdly, Grace Agenda stands for memorialization. No woman's story, no heroine story should ever be lost. No story of sexual violence should ever be lost. The memory that is going to go in, the memory and the foundation that is going to be launched today should specifically have a category for sexual violence. I know it exists. It might not be spoken about, but I stand here today to say sexual violence should be on the map. I honor you, women and men of Mau Mau. Today is your day. Aluta continua. Shujaa. Thank you so much, Jackie. Jackie is a contemporary Shujaa. And thank you, Jackie. You say we cannot repair sexual violence with infrastructure, but rather reparation. Asante sana. So we are going to continue with the sharing of experience and demands of leaders from the different foundations and liberation movements. We will now invite Kipchoge Arap Chomu, who is the Secretary General, Koitalel Samoi Nandi Foundation. Karibu. Mashujaa we. Kwa majina naitwa Kipchoge Arap Chomu. And whenever I say Kipchoge, you know where I come from. I come from a place of Peters, world Peters in many areas. I come from a place of heroes and heroines. I come from Rift Valley. I come from Nandi community. This is where Koitalel Samoi resisted the colonial government for more than a decade. I'm also the great-grandson of that great man. So I'm honored to be with you as in this Mau Mau wonderful convention. Nitajaribu kuongea Kiswahili licha ya kwamba sielewi sana. Nandi, among all other communities, resisted the colonial administration. Unajua kuna tofauti kati ya resistance and rebellion. Some people rebelled, but the Nandi and most of the Kenyan communities resisted the colonial administration from the word go. Na wakati kwa Italia younganisha wa Nandi wote na kukataa ubebari ya wasungu, for more than 15 years, unajua wasungu waliaibika kuandika 15, wakaandika 11. Ningependa nishukuru kwanza kwa the organizers of this function, kiongozwa na Mau Mau veteran, kiongozwa na my senior citizen Kitu Kahengeri, pamoja na Kenya Human Rights Commission, Bwana Davis Malombe, shukrani. All protocol observed.
Koitalel Samoi led the great Nandi resistance, the longest in Eastern Central Africa. Na wakati ilipofika 19 October, wakati wasungu waliona kwamba hawa watu watashindwa, wakasema tukutane tufanya peace conference. That never was. Na sio Koitalel peke yake alipigania uhuru ya nchi. Let me say it categorically without fear of contradiction, that every community in Kenya walikataa wasungu and they participated. Koitalel, huko kwetu kuna sport moja inaitwa relay. Tunapenda relay sana. Ingawaje tunapenda marathon zaidi, but relay is the most interesting. Relay kuna 4 by 100 meters relay. When unashika pattern, unaambiwa get on your mark, unakimbia, unaenda round moja, unapatiana. So I likened the freedom struggle to 4 by 100 meters relay. When Koitalel started resistance as early as 1890s, akapatia pattern mekatilili wa mensa. I think this was a mixed relay. Unajua kuna wameintroduce nowadays mixed relay ya wanaume na wanawake. So hii mixed relay wamekopi kutoka kwetu wa Kenya. So he handed over the pattern to mekatilili wa mensa, the great woman who slapped the white man. Huko watu wa mekatilili wako hapa. Wakina mekatilili. Wakati mekatilili alipomaliza ya lapu yake, akapatia mwingine anaitwa Mora akapatia Otenyo akapatia mwingine kutoka huko Northeastern akapatia mtu kutoka Luo Nyanza. That is why our brothers and sisters from Luo Nyanza are here. Mwingine akapewa mwingine kutoka Western Kenya, the Abaluya nation. This is a struggle from each and every community. Finally, washujaa wa Central Kenya wakiongozwa na Midfield Marshal Dedan Kimathi wakashika the pattern na tukapata uhuru. 6 decades now, we are enjoying the fruits of those who resisted and paid for with their blood. To cut the long story short ni kwamba hata sisi huko Nandi, wakati tulikutana tukisema mambo familia ya Koitalel, want to kukumbuka rais wetu wa Nandi anaitwa Koitalel Samoi. Huwa tunaanzia cell, huwa tunawekwa cell kwanza saa 3 asubuhi, saa 4, saa 5 tunafunguliwa, tunaenda sherehe. Until 19 October, wakati His Excellency the late Emilio Mwai Kibaki alipotangaza kwamba freedom fighters are heroes. Sio wabebari, sio watu ambao ni wabaya, they are not criminals. In fact, may his soul rest in peace, he stands as the only head of state in the independent Kenya ku attend na grace 100 years ya Koitalel Samoi. As a family, tuli appreciate na tukafanya maombi yetu kwamba tafadhali let's tufanye kitu ya kumbukumbu ya huyu mzee. Na Kibaki akakubali. Akasema ya kwanza tutachenga mausoleum. Ya pili tutaweka university. Ya tatu tutaona maslahi ya sisi descendants ya Koitalel Samoi, because mpaka saa hii we are landless, we are jobless. Ingawaje tumejaribu kusoma kidogo ya kumbaru, lakini Mungu angali nasi. Unfortunately, with the exit of that regime, Mamba University, because of lack of political goodwill, imekwama mahali. Ukienda wakati unasikia iko Mosoriot, siku nyingine unasikia iko Nandils. Labda next week utasikia iko Eldoret. Labda next year utasikia iko Nairobi. So we are in a mess. Ya pili, mambo ya mausoleum. I know some of you, Gitu wa Kaingeri was there the other day. Mausoleum is incomplete. Mambo ya Koitalel Samoi welfare family sahi in the worst. We don't have even one single member of the Koitalel Samoi family, both in county government and national government. And this is the freedom our great-grandfather died for. It is so unfortunate. That is why we are nonetheless, strive and struggle continues. Wakati wasungu weupe walipotoka, wasungu weusi walipoingia, wakatunyang'anya mashamba, saa hii tunaishi tukiwa kama yule wanyama ambao wanaishi msituni inaitwa nini? Baboons. Tunaishi kwa rocks. Mahali iko steep and fertile. Tunangoja Mungu
lakini Mungu wetu hivi karibuni atatukumbuka. Finally, kwa niaba ya Koitalel Samoi Foundation, tumekuja na watu wachache watatu, na kwa niaba ya group yetu, our director Stephen Sokut angekuwa na sisi, lakini hakuwa anasikia mzuri. Tumeomba mambo yafuatayo, kwamba mambo ya mausoleum ikamilike, mambo ya university inyoroshwe, mambo ya family welfare wese to be addressed. Juzi tukatoa pendekezo letu kwa yule mfalme wa Britain alipokuja Kenya. People don't know. Nafikiri watu wengine wamesoma. I wrote a book. Kibaki aliniambia tulipoenda State House, akatuuliza, hakuna mtu ambaye ameweza kuandika juu ya Koitalel Samoi. Hatukuwa nayo. So nikaenda nyumbani nikaketi na wazee. I wrote a book entitled Unyielding Hope, The Life and Times of Koitalel Samoi. Sasa kwa hiyo kitabu ukisoma utasikia jinsi Koitalel aliuawa na kichwa chake ikakatwa, sijui hiyo kichwa iko wapi. Na as a family tulidemand, we are not requesting, kwamba hiyo kichwa irudi Nandi for honor to be reburied honorably. Tulipotuma watu huko Britain wakatuletea vimbo za Koitalel Samoi, lakini we still demand for the return of that head. Ya pili, tuko pamoja kwa mambo ya historical injustices. We need to be compensated. We need reparation. We need to recognize these people, these heroes and heroines ambao waliweza kumwaga damu yao kutetea inji, kuokoa na kuona kwamba Kenya iko huru. It's so unfortunate that those who were serving, the collaborators, are now enjoying the fruits of independence, while those who served and died in prisons, in the forests, are now still languishing in abject poverty, wakati wale wengine wanapotawala na kukula mali na kukunywa na kustarehe. When some of you people and your parents and your great grandparents died, and you have never enjoyed the freedom, tunashukuru sana. Especially, let me make this appreciation, leadership ambao wamekuwa na freedom fighters. Nimesikia wengine wako hapa na wengine hawako. I used to see Davinda Lamba kwa TV peke yake. Thank you so much. Nilikuwa najua yeye mzee wa filimbi. I think this is the same person ambao anapiga filimbi samana wakati wa ile ingine. Yeah. So I really appreciate you. And all these other leaders, lawyers, Paul Muteere, na yule lawyer mwingine ambao wakati the only lawyer ambaye alipenalize mama mwingine mkubwa hapa alipochapa kofi aliposema mama mwingine ambaye haistahili wanaume. You remember that story? Maybe nyinyi msome news. I really appreciate those leaders ambao wako pamoja na freedom fighters. With those few remarks, may God bless you, may God bless Kenya, may God bless freedom fighters. Thank you very much. Asante sana Kipchoge, and thank you very much as well for sharing or giving an account on historic events, and also for pointing out the coordination by different communities in the liberation struggle. And I think all of us know that united. So clearly we've learned, and I know in this room we have the Gen Zs. Today is a day for us to learn, the Gen Zs. I'm not one of them, but it's an opportunity to learn. So thank you very much. We have also taken note of the demands and asks, and I believe the relevant authorities have also taken note of the same. So we quickly move to the Muindi Mbingu Foundation. We have a representative, Mr. Luka Kituku. Karibu sana. Kwa viongozi na wale waliotayarisha hii mpango, ili tukutane, tujuane, tuelewane, kwa kiongozi wetu wa Maumau Kitu Kaengeri, namuona baba Gwambo ako hapo karibu. Nasema Okwambo sababu baba yake nilikuwa na yeye wakati mmoja tukitengeneza chama ilikuwa inaitwa KPU.
na hiyo mzee ilikuwa anampenda sana. Wakati mmoja aliambiwa apewe uhuru, akasema hawezi akachukua uhuru watu wakiwa kwa jela. Kabla sijaendelea na niseme yangu, watu wengi hawajui Kiengeri kama ndio alikuwa mjumbe wa kwanza wa Njunja. Na watu wengine hawajui kwa nini Kiengeri aliwacha kiti ya MB. Tulipopata uhuru tulikuwa tunafikiria mashamba tutapewa bure. Tukaanza kuhusiwa mashamba. Kitu Kiengeri akasema hata kuongoza kama MB nimeacha. Nipikanie wenzangu wapate mashamba. Na ile mashamba ikaenda. Na wengi hawajui, hata sijui kama yeye mwenyewe anakumbuka aliacha kwa nini akiwa MB wa Njunja. Akaacha hiyo kiti, apikanie nini? Hiyo. Haya, yangu mimi ni majina naitwa Luka Kituku, Mutuma, kutoka upande ya Machakos. Mimi ni kiongozi wa Muindi Mbingu Memorial. Muindi Mbingu, mnamkumbuka hata mkienda Nairobi, kuna street inaitwa Muindi Mbingu. Muindi Mbingu, wakati wa koroni walipokuja, walikuja wakakuta wa Afrika, sana sana upande ya Ukambani. Wakamba wakiwa na mashamba kubwa, wanalima, wanalisha ng'ombe zao, na wakasikia uchungu. Wakaona si mzuri, Wakamba wakae wakilima huko. Wakaanza kuwasukuma kutoka hapa Embakasi mpaka huko Ngelani. Na baada ya hapo wakaanza kuchukua ng'ombe za Wakamba. Na wanaanza kupeleka kuchinja. Wakichinja zile ng'ombe wanapelekea wale watu wakilikuwa wanapikana huko Ethiopia na nchi zingine askari. Na wakati walikuwa wanakuja kuchukua ng'ombe zetu, walikuwa wanapika watu vibaya sana, wanapika akina babu zetu. Wakikuta bibi yako mna mimba, wanamulalia, ile mimba inatoka. Na wanalala na bibi ya mwenyewe bwana yake akiwa hapo karibu, anaona na macho yake na watoto. Na wakachukua ng'ombe zetu za Wakamba. Na sana sana watu wa Ngelani. Na nashukuru watu wa Human Rights kiongozwa na wana Malombe, kina Wachira, kina Martin kwa kutusaidia sana. Na tulipoenda kwao walitupokea na wakatusaidia. Na nakumbuka kuna wakati moja tulikuwa na kitu Kiengeri tukija kulaunch hiyo chama ya Muindi Mbingu. Na waomba musikae chini na musichoke. Muone watu wa Ngelani wamelipwa ng'ombe zao. Maana kutoka wakati huo mpaka wa leo wajinga ndio wengi, watoto hawakusoma. Hatukusoma, na hata mimi sikusoma. Sababu baba wangu alisumbuliwa, wakashikwa, wakienda huko Kajere yako kukutana na gavana, anaanza kuwatusi, anawapika. Mpaka hata siku moja mzee mmoja akauliza gavana, tunakuomba uambie mzungu, uambie Mungu wa wazungu awache kusumbua Mungu wa Wakamba. Na wakati huo walikuwa analala hapo, njaa inawapata, hata Wahindi wanawasaidia, Kikuyu wanakuja wanawasaidia na chakula. Na hizo ng'ombe ndio tulikuwa tunanoa bibi nazo. Na watu wengi hawakumpata mabibi. Watoto wetu hawakusoma. Hata wa leo tuko kwa taabu. Nakumbuka siku moja papa akilia kama mtoto. Anatoka Karioko, alienda akakaa kama wiki 2-3. Kurudi anaanza kulia, anatuliza, msisi watoto tutakwenda wapi? Ng'ombe simeenda. Mama ni huyu ni mgonjwa. Mama ni huyu wamepikwa. Hata wanalala na bibi zao, wanalala na mama yenu tukiwa karibu, tunaona na macho yetu, watoto wanaona. Hii watu walisumbua sisi sana. Tunaomba
watu wa human rights na serikali, mseme turudishiwe ng'ombe zetu, tulipwe na tulipwe gharama ya ile kitu tulipata. Hata umbwa zetu walikuwa wanapika nyumbani, umbwa ndio zilikuwa askari wetu, wakisikuta wanapiga risasi wanaua. Na wakati huo tulikuwa na maziwa ilikuwa ni mingi sana, na tulikuwa pana pea maziwa kwa sufuria ama kwa sahani. Tulikuwa tunashimba chini, tunapatia umbwa zetu maziwa, tunasiwekea hapo chini sababu maziwa ilikuwa nyingi. Sinakulia hapo, na ndio walikuwa askari. Wakikuta ile ng'ombe imekonda, wanapiga risasi wanaua, wanachukua ile ni nzuri. Na ukihesabu kutoka hapa Embakasi mpaka huko Ngerani mpaka huko nini, sasa hatuna bahali ya kulima. Tumekuwa kama masikwata. Hata hatuna bahali pa kulima. Hatuna ng'ombe. Watoto wetu hawakusoma. Watu wengi ni wajinga, hawajai kusoma. Watu wengine ni maskini. Na hizo ng'ombe ndio tulikuwa tunanulia watoto wetu mabibi naso. Na watoto wengi hawakupata bibi. Sababu huwezi kukubaliwa na mtu uchukue bibi yake, mtoto yake, huna ng'ombe, huna mali. Tulikosa mali. Ya mwisho nataka kusema, Kenyatta akitoka jela, wakati alikuwa anatoka jela, walikuta hata na mimi niko jela na watu wengine. Unajua ni kwa nini? Tulishikwa kwa ajili ya kutengeneza hii bendera ya taifa. Na tukaichukua tukaipeleka mpaka Rungitu kwa kina Kibaki, tukaonana na yeye ndio wachakua ile bendera inaweza kuwa ndio bendera ya taifa. Ili nivunga. Na wakati tulifungwa, Jaramogi Oginga Odinga, Tomboya na Sikuku walikuja wakatuambia tunataka tuombe msungu awaachilie muende nyumbani. Tukawaambia kama baba zetu wako jela, wacha hata sisi tukufe ndio tupate haki yetu. Na tukafungwa mpaka tukakaa ndio tukatoka. Walipotoka na sisi tukakaa kidogo kidogo kama miezi 3-6 tukaachiliwa. Mau walifanya kazi kubwa sana kupigania nchi hii. Wakati Kenyatta alichukuliwa jioni, baba yangu alikuja kuchukuliwa saa 12 usibuhi. Na sababu alikuwa yeye ni mzee kushinda hao, alifungwa miaka 7 nyumbani. Awe akichungwa na chief na assistant chief. Akaambiwa hata hawezi, akaenda kwa kanisa kutoka kwake nyumbani nusu maili. Akapeana shamba ndio yeye kanisa. Na hata walio hapo ndio tunaomba, tunaabudu. Na wakati ng'ombe ilikuwa ikichukuliwa, kuna kitu kimoja nataka niwaambie. Hii barua iliandikwa na gavana ikakuja kwa DC Machakos. Ilipata baba yangu akiwa hapo karibu kwa ofisi, akaichukua hiyo barua, akapelekea mtu anaitwa Kabulu. Kabulu akachukua hiyo barua, wakapelekea kiongozi wetu ambao ndio kiongozi alikuwa wa Wakamba kwa kupigania ng'ombe, anaitwa Muindi Mbingu. Wakasoma, wakaona ng'ombe zote zitaenda. Muindi akawaambia Elija, Mwalonzi na kina Mutuma, twendeti tukamuone roya yetu alikuwa anaitwa Ngandi. Wakachukua hiyo barua akapelekea Muindi mmoja alikuwa anaitwa Ngandi, wakampelekea hiyo barua. Ngandi alipopata barua akawaambia, sababu wakati huo Kenyatta alikuwa ng'ambo. Akamwambia hakuna barua moja imewahi kutoka Kenya ikapika ng'ambo, na hii yenu itapika ng'ambo. Kenyatta wakati huo kulikuwa chama inaitwa Kenya African Union. Ndio ilikuwa ya kwanza. Na kulikuwa na kaseti moja ilikuwa inaitwa Jicho. Ndio ilikuwa Waafrika wanasoma sana. Hiyo barua ilipopika ng'ambo, Kenyatta alienda akaipata. Na akabakia simu akawaambia marwa manyu nini tete na ngarango na ngaitambugu. Na ndina mundu wako tezeredi yako tarambugu. Malikia aliposikia hiyo maneno akatuma tena ujumbe. Kwa nini ngaba na ng'ombe za Wakamba zinachukuliwa? Watu wakaanza wakapigwa karibu kumalizwa shauri ya ng'ombe. Kwa hivyo tunaomba human rights na wale wengine, na hasa sana na kina Malombe, vile mlitufanyia, Mungu awasaidie maisha na waongezee. Najua hata nyinyi ndio mlipekania Mau na mtasiti, na Mungu atawaongezea masiku. Na ukitoka hapa nataka uende ukasome kitabu cha Jupu. Uone kule kujiparisha na kujipandisha.
ati unajifanya wewe ni mkubwa, uone vile mwisho wako takuwa. Usome kitabu cha Jobu mlango wa 20 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 11, na ukiwa na simu yako chukua usome na uone. Tafadhali sisi wananchi wa Kenya tuache kuondoa mkoroni na tupate mkoroni mambo leo. Tuache kuondoa mkoroni na tupate mkoroni mambo leo. Na yale unafanyia watu yako, na wewe jua siku moja utafanyiwa. Mungu wako, na Mungu halali. Kitu kaengeri. Mungu akubariki sana na akuongezee siku. Malombe, hebu simama. Namwona huyu mzee huyu. Si kijana, ni mzee. Hawa watu wamefanya kazi mingi sana. Tunawaomba mshikane na seneti, muone watu wa Muindi Mbingu wamepatiwa haki yao. Asanteni sana, na Mungu awabariki na walinde na wanemeshe. Asanteni sana. Asante Mzee Luka. Indeed, the impact of atrocities committed by colonialists continue to be felt. And he has said, tunataka ngombe zetu. In other words, they need reparation, right? So the message has gotten home. Thank you very much. So we continue on that note, also acknowledging that atrocities continue and injustices continue to happen. And so we will be listening in from Swale Gidinji, who is a representative from Ndula Resource Center. He'll be sharing with us on corporate injustices. Welcome, Swale. Thank you. Right Honorable Prime Minister, all protocols respectfully observed. Naitwa Swale Gidinji. Hamjambo. Mimi nitazungumza tu mambo matatu. Nafanya kazi na shirika linaitwa Ndula Resource Center ambalo liko karibu sana na boma ya Shujaa Mzee Geto Kahengeri. Kila asubuhi Geto akiamka kikohoa, sisi usikia, tunaamka tunajua kumekucha. Sasa mimi nitazungumza jambo la kwanza, uhusiano kati ya dhulma ambazo zinaendeleshwa na makampuni makubwa ya kigeni na mapambano ya Maumau ambao siku ya leo tunasherehekea. Wakati Maumau walienda msituni kupigania uhuru na mashamba, na hadi tulipopata uhuru 1963, sisi kama Ndula Resource Center tunaona kwamba bado ukoloni ambao Maumau walipigania bado hujaisha bado, kwa sababu mambo ya msingi yale ambao Maumau wazee wetu ilifanya waende msituni wakaumia sana, wakapoteza ujana wao, mali yao na familia yao, mpaka leo hii yanaendelezwa, lakini yanaendelezwa kwa njia tofauti sana. Yanaendelezwa through hizi kampuni za kigeni ambazo zina milki ardhi ile yenye rutuba nyingi zaidi na ekari nyingi kabisa, hasa upande wa Kiambu, Murang'a, pia upande wa Nandi ambapo Koitalel amezungumza, pia upande wa Coast Province, na kule kwetu zile kampuni mbili ni kampuni ya Kakuzi na kampuni ya Del Monte. Na sisi tunasema kwamba hiyo ndio ile colonial legacy in the context of colonial agriculture as we see it today, ndio zile dhulma ambazo zinatuumiza sana. Na sana ya kwanza ni mambo na mashamba. Kwamba Maumau walipopata uhuru tuliambiwa sasa hakuna cha bure, kwamba watu wanunue ardhi kwa anayependa kuuza na anayependa kununua. Na hiyo ilifanywa Afrika wengi sana mpaka leo wakae kama wachuchumaji, squatters. Alafu pakatokea element nyingine ya internally displaced persons ambao tuko na wengi sana upande wa Kakuzi. Na tumekuwa tukipambana sana kuhakikisha kwamba ile vita wazee wetu walianzisha, sisi tunaendelesha ili kuhakikisha kwamba hizi kampuni kubwa zimerelease yale mashamba ambayo walinyakua kutoka kwa wanaishi katika hali ya umaskini sana mpaka siku ya leo. Na katika hayo mapambano tulienda National Land Commission
na tulipata award tarehe 1 mwezi wa 3 2019 ambayo ilisema ya kwamba Kakuzi iachilie mashamba yote ya raia ama ya umma ambayo imekalia, ambao ni maelfu maekari. Na tulipopata hiyo award, ni jambo la kusikitisha sana hadi wa leo that award has never been implemented because Kakuzi PLC has been using the courts to ensure that award is never implemented. Na kwa hivyo action point ya leo katika mambo ya unyakuzi wa mashamba ambayo yanamilikiwa na haya makampuni makubwa ni kuomba wazalendo wote na stakeholders walio hapa tuungane pamoja kuhakikisha kwamba that award ya 1 March 2019 is implemented in totality. Na ya pili ni kwamba National Land Commission iresume kusikiza makesi ya historical land injustices ambayo yamekwama tangu Novemba tarehe 1 2018. Sisi ni maumau wadogo na tuko na hiyo spirit kuhakikisha ya kwamba kazi iliyobaki we are going to finish together ili watu wakae na raha. Jambo la pili kuhusu dhulma ni masuala ya watu kunyanyaswa. Mulisikia wakati tulipopeleka kesi nchi ya ngambo pamoja na Kenya Human Rights Commission mwaka 2019, tuliweza kupata award kwa niaba ya Wakenya 85 ambao walipewa takriban ridhaa ya shilingi milioni 762. Hizi pesa zilikuwa ni za kulipa ridhaa wale wenzetu kutoka Kakuzi ambao walikuwa wamebakwa, na nimesikia mwenzetu akizungumzia swala la kubakwa kwa njia ya juu sana, waliopigwa na maaskari wa Kakuzi walipata hiyo ridhaa. Na zaidi ya hiyo pia tuliweza kupata what we call community reparations, ambazo ni mikakati ambao Kakuzi ilisema kati ya miaka 3 itaweza kufanyia jamii ili kwa njia ya kuwapatia kitu kinaitwa satisfaction. Though sisi hatukuridhika na hiyo community reparation program kwa sababu inakuja in the form of CSR. There's no way CSR projects can replace restorative and reparative justice mechanism. Those are two different things. Kwa hivyo sisi tumekataa kuengage na hiyo framework until they acknowledge that indeed waliweza kudhulumu watu wetu na wamedhulumu jamii zetu muda mrefu, waweze kuwapatia haki lakini sio zawadi. We don't want that and our communities are very very serious about that. Jambo la tatu ni kwamba kila mara tukizungumza kuhusu dhulma za wafanyikazi tunaambiwa tunyamaze. Hizi kampuni zinalipa kodi na ushuru mkubwa sana kwa serikali, kodi na ushuru ambao hauna faida yoyote katika wananchi. Yes, they say they pay billions in terms of taxes, they say they create employment, lakini ile ajira ambao wanapatia watu wetu ni ajira ya mapato ya chini sana, poverty wages. Kwa hivyo sisi tumesema tunataka Wakenya wapewe haki kulingana na jasho lao, equal pay for equal work done, so that waweze kujiendeleza kiuchumi na kuendeleza familia yao, lakini isiwe their motto is together we grow and then they leave a whole community behind. Sehemu ya pili nitasema ni tukio gani matatu muhimu ambao sisi kama Ndula tukishirikiana na jamii za Kakuzi na Delmonte tumefanya. Ya kwanza nimesema ni hiyo filing of historical land injustices pale National Land Commission na tukapata award. Ya pili ni hiyo kesi ambao tulipeleka katika koti ya haki kule Britain, tukapata award ya around 1 billion. Na ya tatu ni, na ndio muhimu sana, ni kupatia jamii zetu nguvu pamoja na sauti waweze kujitetea wao wenyewe ili waweze kujikomboa. Na katika hiyo safari nashukuru sana, na naona leo ni siku ya kukutana tena mashujaa wa kitambo. Nakumbuka mwaka 2002 Madam Jennifer Miano alitoka Nairobi, alikuwa senior program officer Kenya Human Rights Commission. She drove all the way to Ndula to try and rescue us from police impunity ambao hawakuwa na kubali kwamba we can stand up against a multinational company. So heko nimefurahi sana kukuona Madam Jennifer. Baadaye kumekuwa na wazalendo wengi sana ambao wamekuja kutusupport katika hii struggle. Pia Right Honorable Prime Minister, there's something that you did, maybe you may not remember. Tulikuja katika ofisi yako mwaka wa 2010
tukiwa na lalamishi kwamba mabepari fulani walikuwa wanataka kunyakua Ndula KenGen Power Station, and we instructed your then PS Mohamed Isahakia to come and listen to the Ndula community and ensure that the rights of the community are protected. I'm happy to say that today that power station is still government property, and those who wanted to grab it, they were not able to do it. So tunakushukuru sana. Na nyinyi nyote mlio hapa, mapambano yanataka tushikane na tuwe focused, na hutachagua ni mapambano gani utajihusisha nayo, ni gani utasahau. Na ndio kwa mfano yale yote yameongewa na Muteere, yakaongewa na Koitalel, yakaongolewa na Mbingu, yakaongelewa na Wachira Waheire. Nafikiri hayo yote ni mambo ambayo tukishikana sisi pamoja tutaweza. Mwisho kabisa, Paul Mwite, thank you so much. You know, we were in a lot of hot soup 2 years ago, and you engaged the DCI and they ran away. Thank you. Daniel Kamau and all the rest. Pongezi. Viva Mau Mau. Viva. Asante sana Bwana Salagishtinji for that very comprehensive presentation around how we've been able to continue fighting corporate impunity by some of the big multinational companies. Many of you here may think, you know, violations are always committed by the government, but as you can see from Swale's remarks, he's shown you that we have big multinational corporations in Kenya that continue to commit serious violations. Distinguished guests, kindly permit us to go to the next segment of the program. That is the Mau Mau's journey in their quest for justice. And to start us off, allow me to invite Ms. Wanjiku Miano. She was the former Kenya Executive Director for the Kenya Human Rights Commission between the year 2003 and 2006. And she's kindly permit me to invite her to tell us about the journey of the Mau Mau. Karibu, Wanjiku. Makofi kwake akikuja. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Ningependa kwanza niseme najivunia lugha ya Kiswahili. Miezi kadhaa nafikiria iliyopita, Kiswahili sio lugha tu ya taifa, lakini ni lugha ya kimataifa. Kwa hivyo ningependa kujivunia kwa njia ya kuweza kuongea na kujieleza kwa hii lugha leo. Hata kama pengine mtaniwia radhi, nitaweza kuchanganya ambapo sitaweza haswa kueleza hisia zangu kikamilifu kwa Kiswahili. Kwa hivyo kwanza ningependa kutambua wageni wetu wote wa heshima, nikianza na mashujaa wetu wa Mau Mau, wake kwa waume. Mau Mau mashujaa hoye. Mau Mau mashujaa hoye. Nikifuatia na Honorable Raila Odinga. Pia ningependa kumtambua mwenyekiti wa tume, shirika la tume la kutetea haki za binadamu, Bwana Davinda Lamba, Bwana Getu Kahengeri. Ningependa pia kumtambua Bwana Davis Malombe ambaye kwa sasa ni mkurugenzi katika hiyo tume ambayo ni shirika la kutetea haki za kibinadamu. Ningependa pia kumtambua former governor Makueni, Dr. Professor Kivutha Kibwana. Ningependa pia kumtambua Professor Yash Balgai ambaye alipigania tuwe na katiba mpya ambayo yuko hapa leo. Ningependa pia kumtambua Bwana Khelef Khalifa wa Pwani Rights, nafikiria Muhuri, Muslims for Human Rights, ambaye ako na sisi hapa, na wengine wengi ambao wako hapa leo wanawakilisha mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu. Nikianza niseme hivi, nafurahi sana kwamba miaka 20 iliyopita leo tunajivunia kuvuna matunda kwa juhudi ambazo kwanza hatukuamini kwamba zingefua dafu. Manake katika nyakati zile zilikuwa ngumu katika mambo ya utetezi wa haki za binadamu. Lakini nina furaha sana leo kuona kwamba hatukupiga tu hatua na ile kesi tulioanza mwaka wa 2002
tukiongozwa na the former Chief Justice Dr. Willy Mutunga na pia Senior Counsel Mr. Paul Mwite. Lakini mbali na hiyo kesi muliweza kupata fidia, na zaidi ya kupata fidia ikasemekana kwamba kutawekwa jiwe la makumbusho hapa Nairobi. Sijui kama tumepiga pia hiyo hatua, lakini nafikiria wengi wetu tukawa sasa na ujasiri wa kujitoa mahali tulikuwa tumejificha na tukaanza kushiriki kikamilifu katika hizi juhudi za kutambua Maumau. Sasa nije kwa mambo manne ambayo ningependa kusema. Yangu sio matatu ambayo mnajua, lakini yangu yatakuwa ni mambo manne. La kwanza ni kusema kwamba chanzo cha juhudi za kupigania mambo ya ukweli, haki na maridhiano yalianza na hili shirika la tume la kutetea haki za binadamu, Kenya Human Rights, mwaka hivi wa 2001. That is when the whole initiative started of trying to see whether a Truth, Justice and Reconciliation Commission would be established in this country. Kwa hivyo tukaanza shughuli mbalimbali, tukawa na vikao na washikadau mbalimbali, na tukaweza kujadili kwamba kama kweli tutakuwa na haki, ukweli na maridhiano, lazima tuanze na historia yetu ambayo tuliamini iliwapa nguvu wale wadhalimu wapya kuweza kukiuka haki. Na kama hatungeangazia hili swala la dhulma dhidi ya Maumau au wapiganiaji wa ukombozi wa nchi, tungekuwa hatungefaulu katika ile juhudi. Therefore we decided that we would start where it all began, and that was with the crimes against humanity against the Maumau people, both men, women and children. Na hivyo ndivyo tulianza kuanza utafiti, upelelezi, tukashikana na watu mbalimbali ambao wengine walikuwa hapa Kenya na wengine walikuwa Uingereza, na tukaweza kuzungumzia ni jinsi gani tungeweza kuweka juhudi zetu pamoja tuweze kuwa na kesi ambayo itawafanya Waingereza kwanza wakubali kwamba walifanya makosa, na zaidi ya kufanya makosa waweze kufidia wale ambao Wakenya ambao waliokosewa katika swala la kupigania haki na kupigania ukombozi wa nchi yao. Na tukasema hilo lilikuwa ni jambo halali. Nafikiria Senior Counsel Paul Mwite ataweza kuangazia zaidi kuhusu hiyo kesi, lakini tulifanya utafiti. Wengine na waona hawako, watu kama Mikewa Ogada alitusaidia sana katika ule utafiti wa kwanza, yani the foundational work towards the Maumau reparations case. Na nafurahia kwamba hizo juhudi zinaweza kuonekana leo katika mambo mbalimbali ambayo tungesema yanaonyesha ni ishara kwamba tuliweza kufauli katika hiyo kazi. Nikiendelea zaidi kuangazia yale mambo mengine, ni kwamba kitu najiuliza ni mambo gani ambayo tumeweza kujifunza kutokana na hii juhudi ya kupigania haki za Maumau, haki ya wakombozi wa nchi. Ya kwanza kwangu ni kwamba usije ukapuuza jambo dogo. Ukisikia kwamba kweli haki yako imekiukwa, nafikiria una haki ya kuweza kujiunga na wengine na kuweza kupigania hiyo haki. Usije ukapuuza. Kubalie niongee na lugha ya mama kwamba odumorito no uriotare mwambiririe neguo. Tuliona kwamba hili jambo ni gumu sana, that it was very difficult to commence an enterprise of this magnitude, lakini tuliweza baadaye kushikana na wengine kufanya nini? Kufaulu. Kwa hivyo tusije tukapuuza juhudi hata kama imeanza katika swala tu au hoja tu. Tukishikana na wengine tunaweza kufanya nini? Tunaweza kufaulu. Kwa hivyo kwangu hilo ni jambo moja ambalo nimenifunza, tusije tukapuuza hiyo nguvu
yako we mwenyewe na nguvu ya wale wengine. Anza tu na uendelee. La pili ni kwamba Maumau wametufunza kwanza ni muhimu sana kuweza kupinga udhalimu. You rise up and resist. Tusikae tu pale tukisema kwamba tumedhulumiwa. Ni nini hicho tunaweza tukafanya au tukasema tukapingana na ule udhalimu? Na zaidi ya kupingana, tukae wakakamavu. Tumesikia kwamba mzee bwana yetu Kahengeri ni ako na zaidi ya miaka 90, lakini bado yupo hapa na sisi akitupa motisha ya kuendelea. Kwa hivyo tuwajua kwamba mapambano bado. Swale wa Ndula Human Rights ametueleza kwamba bado wanaendelea kupigania haki za mashamba. Na tuwajua kwamba Maumau waliweza kupinga udhalimu kwa sababu mashamba yao yalikuwa yamenyakuliwa na kwa sababu hawakuwa na uhuru. Na ni jambo tunaendelea kuona kwamba tunapigania, na haswa limeangaziwa vizuri na Swale wa Ndula Human Rights Commission, haki na mashamba. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na ule ujasiri wa kupinga na kuweza kuwa wakakamavu katika ile safari ya kupigania haki. Jambo lile lingine mimi ambalo nimejifundisha kutokana na Maumau ni kwamba hili tukiona wengine ambao wanapigania haki, hata kama hawatafaulu, hata kama watafaulu, hilo jambo linatupa motisha kwamba hata sisi wenyewe tunaweza tukapigania haki zetu. Na hivyo ndivyo hili vuguvugu la Maumau lilifanya. Walipopigania haki na wakaweza kuondoa mkoloni, zile vuguvugu zingine katika Afrika yote ziliweza kupawa motisha na nguvu na wakaendelea, including the Black Civil Rights Movement in America. They were greatly inspired by the Maumau. Tafadhali tuende tusome hiyo historia. Kwa hivyo Maumau, the Maumau is a force to reckon with. Na imetupatia motisha hata sisi ambao tuko wa hii karne na pengine wale wengine wadogo, present and future generations, tutaendelea kupata motisha kutokana na na jinsi walivyozitatiti katika kukomboa nchi. So they have inspired not only citizens in this country to continuously fight for their freedoms, but citizens of other countries. Lile jambo lingine ningesema ni kwamba kwa kupigania fidia, Maumau kufidiwa na kujulikana not as an outlawed movement, not as outlaws or a criminalized movement, tumeweza kurudisha hadhi ya nani shujaa katika nchi. Na nikubalia niseme hili, watu wengi tunajua wametuzwa wakati tuko na siku kama za Mashujaa Day ama Jamhuri Day ama Mashujaa Day, na unapata mtu anapata Elder of the Burning Spear na zinginezo, na tunaulizana hawa watu wanapata kutuzwa jinsi gani? Na kwa miaka mingi hatukuwa tunasikia watu ambao wanastahili wanatuzwa. But I think what the struggle for recognition of the Maumau in the country has done, it has brought us to begin to reflect on who are our heroes. Nani shujaa kati yetu? Shujaa ni mtu ambaye anaiba mabilioni ya pesa, halafu kesho mnamtukuza kama mwekezaji shujaa ama maarufu nchini. Ama shujaa ni mtu ambaye anajitolea kwa hali na mali na kupigania ukombozi sio wake tu na hana ubinafsi, lakini wale watu wengine wote na nchi yake. So let us reflect deeply about the whole issue of shujaa. I know it's a continuing conversation. Ni mjadala ambao unaendelea katika nyanja zingine kuhusu ni nani shujaa halisi katika nchi yetu. So we now recognize who our true heroes and heroines are. Pia niseme jambo hili kama mwanamke, kwa muda mrefu tumeweza kuangalia shujaa ni kama mwanaume, lakini shujaa si mwanamke. Lakini leo hii tunajua kwamba pia mashujaa wapo ambao ni wanawake, kama hayati Field Marshal Muthoni Kirima aliyezikwa kama mwezi mmoja uliopita. Na nimefurahi kusikia yule mama ambaye alikuwa hapa ambaye anawakilisha the Grace Foundation
kwamba lazima tuwatambue akina mama kati yetu waliodhulumiwa, because their needs are altogether different from the needs of the other group. Kwa hivyo lazima pia tuwatambue akina mama shujaa kati yetu au miongoni mwetu. Nikimalizia, ningependa kusema hili jambo. Niliweza kuangalia mtandao na nilikuwa natafuta maana ya jina Maumau, na nikapata kwamba hakuna yeyote ambaye ameweza kuelezea Maumau na ile jinsi halisi tunayoielewa. Na nikajiuliza, kweli pia katika mambo ya kidijitali kuna uhaki? Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunaweza kufanyaje tuingie pale katika mtandao na kuweza kueleza hii historia sisi wenyewe, ambao ndio wenye historia ya Maumau? Manake kuna yule aliyekuwa hapa aliyesema hapa awali kwamba tusipochunga hii historia itaandikwa na wengine, na wataiandika kulingana na jinsi wao wanavyoielewa. Niliangalia pia pale katika mtandao the Black History Month, na niliona kwamba wale wako kipao mbele, na sio kwa ubaya, I'm not being racist, ni wazungu wawili ambao wamepeana historia ya Maumau. Sijapata Getu Kehengeri pale akitajwa, sijapata juhudi za Senior Counsel Paul Mwite pale zikitajwa, na wengineo ambao tunajua ni wa hapa nchini wakitajwa. Kwa hivyo tutawezaje kuliziba hilo pengo kama watetezi wa haki na kama Maumau Foundation, so that we can own our own stories, we can own our own histories and tell those histories? Manake tukiruhusu wale ambao wanamiliki hizo mbinu za mawasiliano waeleze hayo mambo, hakuna siku tutaweza kusimama na ushujaa wetu na pride yetu kuweza kusema nini, kuweza kusema kuhadithia mambo yetu. So I think it is something that we need to look into. Finally, nimemwona mtu ambaye ameweza kupigania sana sana mambo ya haki ya elimu. Sijui kama Boaz ako hapa. Na nilikuwa najiuliza, katika hii curriculum ya CBC tumeweza kuhakikisha kwamba historia kama hii, it's very rich history for our country, iko katika vitabu vyetu vya kihistoria, ambapo watoto hawatakuwa wakisoma kuhusu David Livingstone, mimi mwenyewe nilivyosoma, lakini wanasoma kuhusu mashujaa, Field Marshal Muthoni, mashujaa Getu Kehengeri na wengineo ambao wametuacha. Kwa hivyo kama hakuna juhudi kama hizo, tafadhali tufanye nini tuweze kuhakikisha historia kwa sasa inaweza kueleza kuhusu Maumau na yote yaliyotutokea kulingana na sisi wenyewe. Kwa hivyo nikimalizia, nitasema tu niko na furaha kuweza kuona tumevuna matunda kweli, na siku ya leo ni ishara ya uvunaji wa hayo matunda, na tunasema kwamba safari bado inaendelea, mapambano yanaendelea, na huu sio mwisho. Asanteni sana. Asante sana Wanjiku Miano for those powerful and inspiring reflections on the Mau Mau's journey in their quest for justice. Ladies and gentlemen, allow me to, in absentia, acknowledge three personalities who would have loved to be here, but for circumstances beyond their control, they are unable to be here. The first person that I want to acknowledge is Muthoni Wanyeki, KHRC Executive Director, 2007 to 2011, and now Regional Director for the Open Society Foundation. The second person is Atsango Chisoni, who was Executive Director from 2011 to 2015. And lastly, Mr. George Morara, who now works with the U.S. Embassy, but was at one point in time working with the Kenya Human Rights Commission. These three personalities played a very important role in the Mau Mau's quest for justice in the different capacities that they served while at the Kenya Human Rights Commission. So, and I would like us to all especially, acknowledge the important role they played to see our heroes here with us today. Now, ladies and gentlemen, I would want to now take this opportunity to invite Senior Counsel Paul Mwite
to share with us his reflections. Karibuni Senior. Thank you. Mashujaa Mau Mau members, wana member wa Mau Mau War Veterans Association. Muriega. Aria makuhota kurugama matikirugame. Ni tuigue karwimbo karia kanyu. Twathiaga tukenete tugacu rugendo rwitu rwari rwe tugithie na tugicoka. Ni wega muno ni ngatho. Kwanza muniruhusu nishukuru sana tume ya Kenya Human Rights Commission kwa sababu ya idea yao ya kusupport Mau Mau Foundation. Brilliant idea, mchukue pongezi sana. And I have no doubts it will succeed because I know the thoroughness with which you do your work. Ya pili, muniruhusu nitoe shukrani, acknowledgements. This is with regard to the Mau Mau case. Kwanza, to Kenya Human Rights Commission. Without their participation, I have no doubts we may not have succeeded. Mtu wa pili ni Professor Makao Mutua, who was the chair of Kenya Human Rights Commission. After talking with Martin Day, tukakubaliana hii kesi tutawakilisha. Lakini mimi nikaona inahitaji utafiti wa kiini wa ndani. And I requested Professor Makao Mutua to involve the Kenya Human Rights Commission, and he agreed. And I would like to acknowledge and kutoa shukrani kwake. Pia Muthoni Wanyeki, George Morara, Davinda Lamba, Bete Murungi, Wanjiro Meano, who had just spoken, Gitobu Imanyara, my colleague, Kivuda Keboana, the former governor, wa Makueni, na CJ Emeritus Willie Mutunga. Without the individual and collective input of all these people, the Mau Mau case in London may not have succeeded in the manner that they did. And on behalf of the members of the Mau Mau War Veterans Association, we thank each one of you, including the many Kenyans, young people who did the research, which was a lot of hard work. I was pleasantly surprised, mimi mwenyewe, during the preparation for this case, to discover that although 80% of the Mau Mau were from the Gikuyu, Embu, and Meru communities, each community in Kenya had 1 or 2 or 3 or 5 members of Mau Mau. And I was very pleasantly surprised. So this was a national movement. It was not just about the Kikuyus. Going forward, let me make the following few points. I know I can see that Mheshimiwa, the Prime Minister, has gone out, but I want to give special thanks to him on behalf of the Mau Mau, my clients, because he accorded the case and the members of the Mau Mau War Veterans Association a lot of assistance in our case at that time. And I wanted to mention to him that going forward, his assistance is still needed. When we were discussing the settlement out of court in London, and Mzee Gitu Kahengeri may remember this, we made a point to the British government that apart from the monetary compensation
tuliwasilisha kesi hii for the Mau Mau to be recognized, for them to get back their dignity and their humanity. They were not terrorists. They were freedom fighters. And we wanted that acknowledged and accepted. That is why we are demanding an apology. And even today, you will remember the statement that was read on behalf of the British government on the floor of the House of Commons, stated in one paragraph that they wanted to have this issue of the atrocities of the behind Kenya and behind Britain so that we can have cordial relations. And we agreed. But we told them it is not enough to compensate the 5,222 people that they compensated. Because that left out many individuals who were detained, who were killed. Ndio, si waliwacha watu wao na familia zao. We would like them recognized. And going forward, to my mind, and this is what I'm going to repeat to the Prime Minister, we would like that effort to be bipartisan. We would like the official opposition led by Mheshimiwa Prime Minister and the government of His Excellency President William Ruto to take up this issue in a bipartisan manner. We are assisting veterans. Any nation that does not recognize and respect their heroes cannot nurture heroes tomorrow. If you want to nurture your heroes, you must accept, you must recognize, and you must honor those who have sacrificed for the nation. So we would like a bipartisan report, a bipartisan approach in resolving this issue. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, I was telling members here and the participants that it is important to acknowledge, which we do, the valuable, invaluable assistance which you accorded to the Mau Mau War Veterans Association when you are in government, led by the late Mheshimiwa Mwai Kibaki. And I was saying we will continue to need your assistance. Going forward, the new initiative has to be government to government, because the Mau Mau cannot protocol-wise engage the British government. We had filed a case against Britain as Mau Mau. Now going forward, it would have to be government to government, and my own view is that we should give serious consideration to adopting a bipartisan approach, the official opposition which you lead, Prime Minister, and the government of President, His Excellency President William Ruto. The case was filed by Mau Mau. This needs to be government to government. And the first step is to have an exhaustive, accurate list of who was who in Mau Mau, because we don't want anybody to be left out. Sidio? Kuna wengi ambao walikuwa detention. Sidio? Kuna wengi ambao waliwawa. There are many others, including the many women who are risking their lives cooking for the Mau Mau. Everybody who participated in one way or the other should be in a list. So a list, accurate and exhaustive, that does not leave anybody behind. I was mentioning, Prime Minister, how surprised I was when we were doing the preparation for the case to discover that although maybe 80-90% of the Mau Mau were from Gikuyu, Embu, and Meru communities, indeed, every community in this country
had 1 or 2 or 3 or 5 members in Mau Mau. Mau Mau was a national movement, and we would like them included. When we get a report like that, a wall of honor needs to be built so that their names are inscribed on that wall. In my view, that is even more important than the compensation. Obviously, some compensation would have to be granted to them, and I was very pleased recently to read in the media that the current High Commissioner, British High Commissioner to Kenya, is open, the government of Britain is open to discussions. Prime Minister, let us take advantage of that statement. Let us take advantage of the statement that Britain read on the House of Commons. Let the Kenya government engage the British government. And finally, the issue of land. Many people lost their land, and Mau Mau have lost land twice. Originally, during the days of King George V, before independence, before the Mau Mau War, walinyang'anywa mashamba, si ndio? Na wakanyang'anywa tena wale ambao walipelekwa kizuizini, mashamba yao ikapatiwa the sons of the chiefs. Kana tiguo kuli. Kamutalenda uhoro wa mawali. So we would like them to arrive at some conclusion. And there is a solution, because there are still very big mashamba ni mengi hapa. Serikali inaweza kununua wakisaidiana na serikali ya Uingereza. Kila mtu Mau Mau au wale ambao wametuaga watoto wao, their descendants, wapatiwe, wakipatiwa eka 10, 20 hivi, si watatosheka, because that is what they were fighting for. So Prime Minister, we plead with you to take up this issue, and I can tell you that everywhere in central Kenya, where I go, or people from different areas of Mount Kenya, Mount Kenya Central, they remember with a lot of appreciation the assistance you gave back in 2003 and 2004 during the time that we are fighting for that case. So we will continue to work together. Hii safari hatujamaliza na tutaendelea kumaliza mpaka kila mtu ambaye alihusika na hii vita ya Mau Mau apate haki yake. Si ndio? Asanteni sana. Mungu awabariki na abariki taifa letu la Kenya. Thank you very much. Thank you so much, Senior Counsel, for the powerful insights and also for joining with the veterans here in their quest for justice. We really appreciate, and also the proposal for a bipartisan approach in resolving the outstanding Mau Mau issues. The government conversation around the same is really a proposal that is much welcome. Thank you so much. Ladies and gentlemen, ni wakati wa kutumbuizwa. I know we have been sitting for close to 2 hours, so we want to invite the Field Marshal Band watupatie numbers 2. Kama tuko tayari kucheza pia itakuwa mzuri, tufukuze baridi, si ndio? Sawa sawa, asanteni. If you feel free, unaweza. Mzalendo yateketea, mzalendo jitole mhanga, angalia Kenya yateketea, mzalendo rejea nyumbani, angalia Kenya yateketea, mzalendo rejea nyumbani, angalia Kenya yateketea. Baba kazi hana, mama chungulea kwa uchungu, mtoto njaa, kijana karo imekosa.
Baba kazi hana, mama chungulia kwa uchungu, mtoto njaa. O kijana, karo imekosa. O ya kijana, mhanga. Angalia Kenya, Kenya, Kenya yateketea. Imba nasi mzalendo, jitole mhanga. Angalia Kenya yateketea, mzalendo rejea nyumbani. Angalia Kenya yateketea, mzalendo rejea nyumbani. Angalia Kenya yetu yateketea. Solo. Tujitolee mhanga kama vile Mekatilili wa Menza alijitolea mhanga. Tujitolee kama vile Muthoni Wito Nyanjiro alijitolea mhanga. Tujitolee mhanga kama vile Dedan Kimathi wa Shiori alijitolea mhanga. Tujitolee mhanga kama vile Koitalel Arap Samoi alijitolea mhanga. Mzalendo jitolee mhanga. Angalia Kenya yateketea. Imba nasi mzalendo jitolee mhanga. Angalia Kenya yateketea, mzalendo rejea nyumbani. 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 Angalia Kenya yateketea. Asanteni. Oh, ingine moja. Haya. Hii wimbo tunaita makomanda. Komanda kama Koitalel Arap Samoi, komanda kama Mekatilili wa Menza, makomanda wa nchi yetu ya Kenya na bara letu la Afrika. Na Mekatilili makomanda, 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 na Mekatilili makomanda. Wamenza, wamenza, na Mekatilili makomanda. Wamenza, wamenza, hayayaya, Mekatilili makomanda. Koitalel Amoi makomanda. Koitalel wetu makomanda. Na Koitalel wetu makomanda. Na Koitalel wetu makomanda. Koitalel, Koitalel, hayayay. Na Koitalel wetu makomanda. Koitalel, Koitalel. Na Koitalel wetu makomanda. Wayaki wahinga makomanda. Wayaki wahinga makomanda. Wayaki wahinga makomanda. Wayaki wahinga makomanda. Wahinga makomanda. Wahinga, wahinga. Wayaki wahinga makomanda. Muloni Nyanjiro makomanda. Muloni Nyanjiro makomanda. Muloni Nyanjiro makomanda. Muloni Nyanjiro makomanda. Muloni, Muloni.
Muthoni Nyanjiro Makomanda. Muthoni, Muthoni. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Oya. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Muthoni, Muthoni. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Muthoni, Muthoni. Muthoni Nyanjiro Makomanda. Nadongo geshero magerila. Dungu agesero magerila. Dungu agesero magerila. Dungu agesero magerila. Gesero, gesero. Nadungu gesero magerila. Gesero, gesero. Nadungu gesero magerila. Jenoro kago ni makomanda. Na jenoro kago makomanda. Ajenoro kago makomanda. Ajenoro kago makomanda. Nakago, nakago. Ajenoro kago ni makomanda. Nakago, kago. Ajenoro kago ni makomanda. Napioga mapinto makomanda. Pioga mapinto ni makomanda. Pioga mapinto ni makomanda. Pioga mapinto ni makomanda. Apinto, apinto. Tenoro pinto makomanda. Napinto, pinto. Nagama pinto ni makomanda. Namau mau ni magerila. Namau mau ni makomanda. Namau mau mwe makomanda. Inyothe nyue mwe makomanda. Namau mau ne makomanda. Namau mau ne makomanda. Namau mau ne makomanda. Namau mau ne makomanda. Mau mau, mau mau. Namau mau ni makomanda. Mau mau, mau mau. Namau mau ni makomanda. Yeah! On the fire, we fight. On the vomit, we night. From the unit, we night. From the unit, we fight. From the unit, we fight. Na mau mau, ma fighter. Na mau mau, ma fighter. Kibwana wetu, ni fighter. Kibwana wetu, ni fighter. Na mama wetu ni fighter. Na maito wito ni fighter. Na maito wito ni fighter. Na maito wito ni fighter. Na watu wote kiribata bata. Na wasichana vijana. Na wasichana vijana. Inuka sote tupambane. Inuka sote tupambane. Nakemadhi, a fighter. Nakemadhi, a fighter. Nanyanjiro, a fighter. Bekati Lili, a fighter. Wayaki Hinga, a fighter. Piogama Pinto, a fighter. Piogama Pinto, a fighter. Hata Moite,
ni fighter. Naye moite guerrilla. Kiribata bata yawasa. Piribata bata yawasa. Hadata bata yamasa. Mlima Kenya a fighter. Kule Elgon a fighter. Gasheke wetu commander. Gasheke wetu guerrilla. Na Davinda Lamba makomanda. Na Davinda Lamba makomanda. Jennifer wetu ni makomanda. Jennifer wetu ni makomanda. Nakahengeri ni kakomanda. Nakahengeri ni makomanda. Kahengeri wetu makomanda. Kahengeri wetu makomanda. Kahengeri, kahengeri. Kahengeri wetu makomanda. Kahengeri, kahengeri. Kahengeri wetu makomanda. Kahengeri wetu magerila. Kahengeri wetu magerila. Kahengeri wetu ni magerila. Kahengeri wetu ni magerila. Kahengeri, kahengeri. Kahengeri wetu ni magerila. Kahengeri, kahengeri. Kahengeri wetu ni magerila. Na mau mau wote komanda. Na mau mau ni makomanda. Na mau mau ni makomanda. Na mau mau ni makomanda. Mau mau, mau mau. Mau mau wetu ni makomanda. Mau mau, mau mau. Mau mau wetu ni makomanda. Mau mau wetu ni makomanda. Mau mau wetu ni makomanda. Mau mau wetu amagerila. Mau mau wetu amagerila. Mau mau, mau mau. Mau mau wetu ni magerila. Mau mau, mau mau. Mau mau wetu ni magerila. Filmasho Mwariama. Filmasho Baimonge. Brigadier Joki. Kuma Korea Muranga. Atumio de Alamaro Yewa Hadi. Wito wa Kenya. Yeah. Viva Mau Mau Viva! Viva Mau Mau Viva! Viva Tumia Mau Mau Viva! Viva Tumia Mau Mau Viva! Ole yo! Asante sana. Asante sana Field Marshal Band. Indeed, you never disappoint. Tumechangamka. Asante sana. From Ms. Wanjiku Miano, you had Kenya Human Rights Commission. We have been in this transitional justice work for over 20 years. That would not have been possible without resources and support. Okay? And so at this juncture, I will welcome our executive director, Mr. Davis Malombe, to just take us through the next session. Davis, welcome. Tuko sawa, eh? So I think this is the time to introduce and invite Jessica on from Ford Foundation
But before I do that, there are also apologies from the former Chief Justice, Dr. Winnie Mutunga, who is in Tanzania, attending the launch of a report, Professor Isa Shiviji. So he wanted to be here because actually he's the one who pioneered this work when he was the ED of KHRC, and he also supported it when he was the Chief Justice. And of course, there's Wakili Singei, who is the chair of Senate Legal and Justice Affairs, who have committed actually to push this agenda of colonial atrocities within the Senate. And of course, Betty Murungi, who was our vice chair, and she really pushed this agenda because she's also an expert on transitional justice. And of course, this program used to be run by officers. The first one was Bogwa. Then from there, Mikewa, as Wanjiku said. Then we had George Morara, Faith Alube, and then now we have Martin Mavenjina. So those are the officers in KHRC who has led this work from 2003 to date. Actually, the first officer was Wanjiku. Wanjiku was the one who was leading this as a senior program officer. So Wanjiku ndi alianza, then the rest came. And also our deputy EDs, Steve Ouma, Danny Nyuma, and Tom Kagwe, also used to support this a lot. Actually, this is the only program in KHRC we used to be told is a program of the board. So we used to report to the board all the time because it was their project. So Jessica, welcome so much to this event. So why is Ford critical in this conversation? Actually, I went to my computer and I found an advert dated 2nd of June 2006, where KHRC was doing a fundraising to support the first phases of this project at Pan-Afric. So we had no money at all. So there was a dinner on Mamol Liberation Suit. So those days, most of our donors used to be, the international governments. So none was willing to touch this project because we are targeting a major, power, British government. So Ford Foundation really supported us in the initial phases. And then when we got the settlement in June 2016, the money we got for the monument was not enough. I remember the design we got from our chair, Davinda Lamba, was quite progressive. So what the British imagined they are going to support was a very small thing. So the idea we came up with was big. So again, we had to supplement a lot of our resources to build the monument and also to support the Mau in all the activities we have been organizing. So that time, we were getting funding from the Ford Foundation called the Global Human Rights Program, which was supporting part of the initiative was on transitional justice. So I think Ford has played a very big role in this struggle for reparations for the Mau and also for other victims of historical and emerging injustices in the country. So Jessica, who is the regional director of Ford Foundation East Africa, karibu sana, you share your perspectives. And then the other interesting thing is this year we're also supposed to mark the 6th anniversary of Ford Foundation, and the agenda actually was around also the same discussion about the struggles we have gone in the country from the first liberation under Mau, the second, and then the current third liberation, which is about implementation of the Constitution of Kenya. So karibu sana Jessica, and General Elef, you're also going to say something. You can't come all the way from coast. Na wewe ni njemendari wa hii maneno na uende hivyo. Good afternoon to all of you. I stand here with great humility because I stand here with an inherited legacy of solidarity. So I want to greet you, to the distinguished guests here, to the Mashujaa of generations, to also give thanks for the rain which has fallen with such great force on us, which surely can be nothing but a blessing. To give thanks for the fire that was the Field Marshal's band that brought out the spirit in us, that made us dance. And to give thanks to you, the liberation fighters, who are our earth. You fought for the land because you are the land. And
I should say that we acknowledge as Africans every person who stood up to say that a rule that took away the basic sovereignty, even to the extent of taking away the sovereignty over our own bodies, as our sister here reminded us, was not a rule we could ever permit. Because that is not a rule that stands for life, and we here stand for life. In human rights, the fundamental principle is the defense of life. Sindio? So we are here to stand for life. And as I said, I'm standing here as part of an inherited legacy of leadership. The Ford Foundation opened its offices just after independence, actually in '63. And at that time, we had a mandate for East and Southern Africa. Many of the countries in Southern Africa were still under colonial rule. And if I look at the history, because it's now 60 years this year to celebrate, still to this day, the largest grants that we ever gave were actually to the national universities of the countries in the region, because the vision was to help build the nations that you all fought for, and to ensure that the citizens of those nations would be the people who would be able to determine the affairs of those nations with the proper skills and visions that they had, and to build up the protections that are critical for that in the legal system, in the constitutions, and in the capacity to defend that over time. And so it's that reason actually that the Ford Foundation was a seed funder of the Kenyan Human Rights Commission in the 1990s, and that relationship has continued to this day. And the Kenyan Human Rights Commission, if it's one thing, it's consistent. Because regardless of the context, you see they brought the fire, regardless of the context within which they're operating, they always raise the same questions, right? How can we ensure that we have the mechanisms and respect the fundamental rights of the people, regardless of who they're asking? They ask the same thing. So really, mine is to just say a very deep thank you, asanteni sana, with great humility, because I am a daughter of your struggles. We are daughters of your struggles. And, you know, in the early years of my life, I lived in Lesotho. My father was a professor. And at that time, the universities in the Southern African region were the place where the ANC in exile organized from and mobilized from and built consciousness and taught. And so that was my first exposure to understanding what it took to create a liberation movement. And so I will just end, like I said, with deep respect, and to say that all of the labor of transformation is never lost. Because it is true that this movement in Kenya inspired and has inspired so many across the world. And it is true that, as our Wazee would say, a luta continua, but remember that they also ended with Vittoria è certa, which means victory is certain. So again, a congratulations on this historic day with the launch of this important foundation. Thank you for the work. Thank you for the contribution to everybody's life, and to defending the principle that it is possible to have justice. Thank you, Jessica, for those wonderful and rich remarks. Allow me right now to welcome senior citizen Hele Khalifa, board member of Muhuri. Karibu. Good afternoon, everybody. There was a time in the struggle for liberation of this country. The first liberation that is started at 50 with Mau Mau, and then second liberation
in the early 90s, and then came the third liberation. We have to reach somewhere. We have to reach somewhere and said, now tumefika. Maanake hivi tunakwenda, every step we go forward, sometimes we take 3 steps backward. Na hii kitu ambacho kinatupa wasiwasi kidogo, kwa sababu lengo ni kupata haki kwa upande wa sheria, kwa upande wa uchumi, na kwa upande wa mashamba, na kwa upande kila kitu. Na the most important thing, kwamba kila mmoja lazima obey the rule of law and obedience to the constitution. Hii ni kitu kigumu sana mpaka sasa hivi hatujakipata. Nataka rafiki yangu hapa Yashpal Guy na Jill Cottrell Guy tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu sana, na pia nataka kuona the presence of Diana Lee Smith, which she's here also. Mambo yangu ni matatu, hayo ndio aliyosema. The first liberation, second liberation, third liberation. I hope this is the last one. Manake hivi tunavyokwenda inatutia wasiwasi. This country belongs to all of us. Unfortunately, this country ina misingi ya kikabila ile ndani kabisa. Na hii kitu yataka tuache. Ukabila sawa, lakini the first and most important thing, we are all Kenyans. We are born in this country, raised in this country, we have equal rights. Na kila mtu lazima aheshimu ile sharia. Na poleni sana kwa maisha magumu. Kila mtu analia, hii serikali imetupa shida sana kwa maisha magumu. Kwa hivyo poleni na asante sana. Thank you. Thank you, Kelef. Ukizungumzia mambo ya rule of law, Kelef will never disappoint. Mkileta mchezo kidogo on injustices, mutaenda kotini. Thank you so much, Kelef, for those powerful remarks. We quickly now move to inviting Dr. Bernard Mogesa, who heads the Kenya National Commission on Human Rights. He's going to share with us the plans that the Kenya National Commission on Human Rights has as regards this topic. Daktari, karibu. Thank you very much, the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, distinguished guests, Mzee wa Kaengeri, distinguished freedom fighters, ladies and gentlemen. I'm pleased to stand in this platform this afternoon to say that as Kenya National Commission on Human Rights, our creation, our establishment was championed by the Kenya Human Rights Commission, and therefore we keep working together to ensure that we secure the human rights of all Kenyans. When I look in this house, those who have fought for the freedom in this country, we can ask ourselves one question, that did we achieve what you fought for? That is a very pertinent question for all of us to address. And as Kenya National Commission on Human Rights, I can give the answer is no, and these are the areas that we must think about to ensure that our freedom fighters are not only acknowledged, but we also ensure that what they fought for is achieved. One of the key areas that we must address as a country, and of course the government, are the rising levels of poverty in our country. We must address the inequalities that are ever evolving in our own country here. We must address the youth unemployment. We must address issues of transparency and accountability. And we must also stand up and fight and ensure that we deal with impunity. Why should we, for example, experience disappearances of Kenyans
in this country, which has been documented from time to time. Why do we still experience human rights defenders facing a myriad of challenges, including threats on their own lives? Why do we still experience evictions 60 years since we gained our independence? And even as I'm speaking to you at this moment, evictions are still going on in the country. And already as a commission, we have issued a statement. It's on our website condemning the evictions that are ongoing currently. Why do we, for example, not address what the African Court has said about Kenya and the protection of human rights? That is all impunity. And for us as a commission, each one of us must stand and fight the impunity that goes on in our own countries. Let's protect the vulnerable groups. Let's recognize and protect the rights of indigenous people in our country. And if we want to give a gift to these freedom fighters who are here, those who have died, let us rise up and ensure that what they fought for is achieved within the shortest time possible. Let us respect the rights of older persons. When I look at a majority of them, in fact, all of them are older persons. But I can tell you from statistics, as a country, we have not yet achieved the international standards of the protection of the rights of older persons. Thank you very much. Thank you very much, Daktari. So, ladies and gentlemen, it's my pleasure to now welcome the man of the moment, the national leader, Honorable Shujaa, Dr. Gitu Kahengeri, to make his remarks. Karibu sana, Shujaa. Ciana na tumia boso ya gwathe tukenyurana hoya ima thai ma nia Mungai no ria watene. Leo sitaweza kusimama na kuzungumza mengi, lakini mimi leo nataka kuwahadithia hadithi kidogo ambayo mimi natumaini mutaifahamu. Sisi tumekuja hapa leo kwa sababu ya watu waliopigania uhuru wa nchi hii. Katika mwaka wa 1952, karibu nchi nzima ilienda katika vita na Waingereza. Lakini kwa bahati mbaya kabisa, kuna watu wengine ambao waliandikwa vibaraka wa serikali hiyo waliotaka kupigana na sisi. Tulipigana vita ya miaka 7. Watu waliuawa katika nchi hii kwa kiwango kikubwa. Na si wa Kikuyu, na si wa Jaluo, na si wa Kalenjin, ni watu wa Kenya.
kwa sababu tulipokwenda katika vita vya Mau Mau, sisi hatukuenda tukiwa kabila, tulienda tukiwa watu wa Kenya. Na sisi hata ingawa tulizuiwa kusoma, tulijua mipaka yetu. Tulijua mpaka moja wetu ni Namanga, wa pili ni Moyale, wa tatu ni Busia, na wa nne ni Bahari ya Hindi. Kwa hivyo vita vyetu vilikuwa vita vya watu wa Kenya. Atakaye hadithia wewe habari ya Wajaluo au Wakikuyu au Wakalenjin, habari ya vita vya Mau Mau, atakuwa anadanganya wewe. Kwa sababu katika nchi hii, katika utawala wa ukoloni, hatujui mtu hata mmoja Mwafrika ambaye alikuwa akitendewa vizuri na Waingereza. Kwa hivyo wakati vita vya Mau Mau vilivyotokea, kila mwananchi wa nchi hii ambaye alikuwa anaumizwa aliingia katika vita hivyo. Mimi nataka kutoa shukrani nyingi sana kwa watu wa Kenya wote kwa ujumla, kwa sababu waliwezesha sisi mashujaa kuweza kumwondoa Mwingereza katika nchi yetu. Sasa ilifanyika nini baada ya sisi kushinda vita vivyo? Mwingereza na wale vibaraka wake walikula njama ya kwamba hao walikuwa wana support pande yake, ndio watapewa uhuru, ndio sisi tukitoka katika jela na kila mahali pengine tukute serikali imefanywa na iko katika mikono yao. Walifanya nini? Walichukua serikali, halafu wakachukua kila kitu katika nchi yetu. Pesa katika benki, vichaka, kila kitu ambacho ni matunda ya uhuru ikawa katika mikono yao. Na akaanza kukula matunda hayo wakati huo wa siku hiyo. Wamekula matunda yetu ambayo tulileta kwa jasho, machozi na damu mpaka siku hii. Wale waliopigania uhuru hawana mahali popote ambao wanaweza kukaa, ambao wanaweza kupata pesa kuweza kununua dawa. Sasa hawa vibaraka wa wazungu wameingilia, sasa wanakula uhuru wetu tulioleta kwa jasho na damu. Hiyo nimemaliza. Nataka kuja ya pili. Nataka kutoa shukrani nyingi sana kwa Kenya Human Rights Commission na zaidi wakurugenzi ambao wamekuwa wakiongoza kutokea Wanjiku Amiano, Wili Mutunga, Makao Mutua, ambao ni wa kwanza kunipa sisi shilingi 1,500 ili tuweze kupeleka kesi yetu katika koti. Siwezi kusahau vile vile ya kwamba Minister Wetangula
alipokuwa prime minister, alikuwa foreign secretary, ndio minister wa kwanza kutoa takriban taarifa yake ya kusema ya kwamba wanaunga mkono kesi ya watu wa Mau Mau ambao tulipeleka Ulaya tarehe 23 mwezi wa 6 2009. Nataka kumshukuru sana kwa sababu alikuwa katika serikali wakati huo na alitoa hotuba hiyo, statement ya kusaidia kesi yetu. Siwezi kusahau kabisa Yash Pagai ambaye tunaye hapa leo, kwa sababu katika katiba yetu aliwezesha sisi kutambuliwa katika preamble ambayo inasema tuheshimu wale walioleta uhuru na haki katika nchi yetu. Kwa hivyo ni pongezi sana kwa sababu katiba hiyo alianzisha ndio iliweka mambo hayo katika katiba. Siwezi kusahau vile vile kuzungumza habari ya Raila, Mheshimiwa Raila Odinga. Yeye amekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka leo tarehe 8 mwezi wa 11 2003. Hongera. Wewe ni mwana wa Kenya ambao tulizaa tukiwa katika vita vya Mau Mau, na tungependa wewe kuendelea kuongoza na kuona haki zetu zimetendeka. Siwezi vile vile kusahau mawakili wa Ulaya, wale ambao walipeleka kesi yetu katika koti pamoja na Paul Mwite, kwa sababu hawa waliwezesha kesi yetu kuendelea na kushinda kesi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kesi hiyo ilitoa statement of regret katika bunge la Uingereza. Ilitoa vile vile pesa kidogo ya kulipa wale waliopigwa, na vile vile walijenga monument ambao wanaita Mau Mau Monument katika Uhuru Park kwa pesa yao. Kwa hivyo hiyo ni kesi ambayo tulishinda na tutataka kushinda ingine sasa. Tarehe 1 mwezi huu ilikuwa siku ya Alhamisi, saa 8:30 mimi niliketi na mfalme wa Uingereza na tukakaa naye kwa muda wa saa 1. Nilimwambia nini? Hiyo nataka mfahamu vyema. Nilimwambia ufahamu watu wa Uingereza katika serikali iliyokuwa hapa dhalimu waliua watu wetu, waliwafanya watu wetu kuwa maskini, waliwafanya watu wetu kuwa kutokuwa na mashamba. Mambo haya yote walitenda wakitudhulumu kwa sababu sisi ni Waafrika. Basi nikamwambia afanye nini? Nikamwambia wewe sasa fikiria, kwa sababu nyinyi ndio mlitendea sisi vibaya, uanzishe mtindo wa kuleta reconciliation. Na njia ya kwanza
ni ya kwamba wale watu walionyang'anywa mashamba yao wakati wa vita vya Mau Mau wapewe mashamba. Nikamwambia vile vile wale watu ambao waliumizwa katika jela wakafanywa maskini wapewe fidia waweze kuendelea na maisha yao kabla ya kufa. Nikamwambia vile vile tulifungwa jela miaka 7, watoto wetu hawakusoma. Uangalie utakuwa na scholarship scheme ambayo itawasomesha watoto wa watu waliopigania vita vya Mau Mau. Mambo haya ambayo nilimwambia niliyasoma jana katika gazeti la Nation. Ilisema Waingereza wamekubali kuendelea na mazungumzo juu ya reparation. Kwa hivyo nikaona ya kwamba alisikia maneno yetu, na kwa sasa tunangoja yeye kuanzisha mambo haya kwa sababu yalikuwako. Kuna njia ya pili ambayo mimi nataka kusema hapa leo. Martin, kitabu ambacho tunacho kwa sababu ya tabu hizi, sisi ni kijibu Wanjiku wa Meano kama alivyosema, na sisi vile vile tuandike vitabu ambao vinaonyesha hali yetu, kwa sababu vitabu vinavyosomwa katika mashule sasa ni vitabu vimeandikwa na wazungu na wale wanaitwa wapagazi wao. Kwa hivyo sisi tumeandika kitabu tukiwa Mau Mau War Veterans Association ambacho kinaitwa The Betrayal of the Mau Freedom Fighters, ambacho leo tutakizindua katika mkutano huu. Katika kitabu hiki utaona ni nini ilifanyika ndio kwamba watu wa Mau Mau wanaishi katika tabu kwa miaka 60 katika serikali walioleta na mikono yao. Kitabu hiki kitaeleza wewe kikamilifu kwa nini ilitendeka namna hiyo. Sasa nataka kusema hivi. Nina ile remarks yangu ambayo nimeandika kwa Kiingereza, na mimi singependa kuondoka hapa bila ya nyinyi kuisikia. Na kwa sababu mimi sasa nguvu zangu za mwili ni kidogo, nitamuita mjukuu wangu, great grandson, ambaye jina lake ni jina la baba wangu, ambaye baba wangu tulikuwa naye miaka 7 katika detention camp, asome remarki yangu. Morio, wasome. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Mau Mau War veterans and friends, Hamjambo. Good afternoon. Assalamu alaikum.
I am Mr. Geto's great grandson. He said that. And I am honored to be in this room with so many great minds and great people of Kenya. He says I'm his grandson, but he's my father. He brought me up, schooled me up. Since my father departed and went to his maker, since I was 11 years old. So indeed, he is my father. So I guess Mzee here, allowing me to read his speech, it's unheard of. And I think 20 years back, mtu kusimama anashika speech ya mzee atapata kiboko. So I don't know what I did to deserve this honor. And I guess we can't all imagine how magical and precious time really is. Without further ado, I will begin my old man speech because that's the main business of the day. In the 1940s, I was about 17 years of age. My father, Kahengeri Wageto, who was an agitator against the colonial regime in Kenya, introduced me to be an errand boy to other freedom struggle initiates in the KCA political movement. During my errand duties with the KCA freedom seekers, through civil ways of political agitation, I learned and fully understood why our foreparents were fighting the imposed colonial regime. The following are some of the matters I clearly understood to be horrible deeds done to Kenya Africans by the colonial administrators. Destruction of African culture and their way of living. Grabbing all fertile lands through power of the gun. Restricting African education to standard 4. Disregarding all human rights of Africans. Abusing Africans in all the administrative barazas. Among other brutal methods the colonial empire employed. In 1946, a new way of armed freedom struggle was agreed upon by all political agitators of freedom. I decided to join freedom fighters and declared my binding and commitment affirmation. Since then, I have been in the center of Mau Mau liberation struggle together with my father, Kahengeri Wageto. Until the decisive day of the 12th of December, 1963, when we heroically recovered our freedom and justice. To achieve the recovery of our freedom, freedom fighters sacrificed their wealth, body, strength, intelligence, and to the extreme, their dear lives. The gallant heroes and heroines brought to Kenya freedom and justice with tears, sweat, and blood. It's an incomparable task they accomplished for the people of Kenya. They rightly deserve incomparable recognition and material support. Through intrigues and betrayals, Kenyan freedom fighters were thrown into the wilderness after the colonial regime. The so-called home guards, loyalists, connived to steal freedom fighters' victory and destroy their lives at any cost. Freedom fighters to date live in abject poverty, lack of settlements, unemployed, lack of sufficient food, lack of money for medicine, and a host of other human problems. Having personally
been at the center of Mau Mau liberation struggle for many years, I decided to write and publish the book entitled The Betrayal of the Mau Mau Freedom Fighters. This book will tell you why and how a government made to be by freedom fighters has neglected liberators for 60 years. Kenya, be blessed. And I would like all of you to repeat after me, please, with power. We had power breakfast in the morning, so it shouldn't be a problem. Long live, long live, long live the Mau Mau patriotic liberation spirit. Thank you, and may God bless. Nitamaliza na kusema hivi. Tuliongozwa katika vita vya upiganiaji uhuru na wale waliokuwa mbele yetu, Mekatilili wa Menza from Kilifi, Koitalel Samoi from Nandi in Rift Valley, Wayaki Wahinga in Central Province, na wengine ambao walikuwa mashujaa wa kukataa utumwa wa ubeberu. Nyinyi ni wasome sasa. Tulijitolea kwa kila hali ndio nyinyi muweze kusoma. Ukienda katika sublocation yoyote sasa, kwa sababu watu wa nchi hii wako katika mkutano huu. Tuna watu kutoka Kilifi, tuna watu kutoka Lodwar, tuna watu kutoka Siaya, tuna watu kutoka Kakamega, tuna watu kutoka Bungoma, tuna watu kutoka Narok, tuna watu kutoka Kajiado, tuna watu kutoka Machakos, tuna watu kutoka Kitui, kutoka Makueni. Kila mahali ya nchi yetu tunao watu waliokuwa katika harakati za kupigania uhuru. Sasa nyinyi watoto wetu ambao tulikufa kwa juu yao, wasome vizuri. Msikubali masomo yenu kutumiwa kwa njia mbovu. Ulisoma ujisaidie na masomo, na vile vile utambulike katika nchi yako ya kwamba ni mtoto aliyesoma wa nchi hii. Kama nchi hii ikianguka, nyinyi mtalipa kwa njia ambayo mimi siwezi kusema, lakini mtalipa. Ningependa vile vile kushukuru President kwa sababu wakati alikutana na mfalme alisema mambo kadhaa. Alisema, mjue nyinyi mlinyang'anya watu vichaka, nyinyi mlipoteza haki za watu, na kwa hivyo nyinyi tengenezeni kukuwe na full reparation discussion. Hatuwezi kusahau kusema hivyo,
kwa sababu alisema hivyo. Right Honorable Raila Odinga, mimi ningekwambia hapa, Jaramogi Oginga Odinga alifanya kazi ambayo haiwezi kulinganishwa na kazi zingine kwa niaba ya watu wa Kenya. Chukua mtindo huo, ufanye kazi ya kuhifadhi mambo yote ambayo yalipiganiwa na hawa wapiganiaji uhuru. Sisi kama freedom fighters, na mimi naona gavana wa Makueni Kibudha Kibwana ambao amefanya kazi nyingi sana tangu tulipoanzia utetezi wa demokrasi. Na wewe pia usichoke. Ulizaliwa kufanya kazi ya namna hiyo. Sasa wale wote ambao nazungumza juu yao, nafikiri maneno yangu mumeifahamu vyema. Kituku, endelea na kazi hiyo hiyo, kwa sababu ni kazi ya muhimu kwa nchi yako. Watu hawawezi kuishi kama mawe. Sisi kuna wakati ambao hatutahutubia nyinyi kwa sababu tumekwenda, lakini tuna matumaini mumesikia yote ambayo tumekuwa tukizungumza, na vile vile mumejua yote ambayo tumekuwa tukitafuta. Sasa mjaribu, kwa sababu jana British High Commission alisema British government wamekubali kumzungumza habari ya reparation. Na nikarudia CIA jana, nikamwambia watu wa Mau Mau fraternity wamesikia maneno yako, na sasa tunataka wewe uongoze njia ya kufikia lengo hilo. Shukrani kwa kunisikiliza. Asante sana. Thank you very much, Honorable Gitu and James Kahengeri, for the invaluable insights. Indeed, he is a shujaa wa Mau Mau. In the interest of time, I'll now welcome Senator Busia County. He is also a member of the Justice, Legal Affairs and Human Rights Committee. He's also popularly known as Mtetezi wa Wanyonge. I know we had so much of Honorable Kio Mtata during the finance bill. Sindio? Karibu sana. Honorable, give us your remarks. Mzee Gidwa Kihengeri, I think is the oldest member here. Honorable, Right Honorable Prime Minister, Honorable Raila Amolo Odinga, and all my fellow brothers and sisters in the struggle, hamujambo. But nimeshukuru sana kuwa hapa na kusikia machache ambayo nimesikia. Nimekuja kuchelewa kwa sababu mnapojua saa hii tunakaa kama majaji kule kwa Senate kuamua mambo yenye imetoka Meru. Na tumepatiwa break ya saa 1:30 na nikaona nikimbie nije hapa tusalimiane alafu nirudi niendelee na ile kazi mlinipea. So asanteni sana. Yangu yatakuwa mafupi. Jambo la kwanza,
nataka tuelewane. Kama huna story kwa Kiswahili inaitwaje? Kama huna hadithi, lakini hadithi inakaa kama sungura mjanja. Lakini kama huna hadithi, if you don't have a story, you don't exist. It's out of the story that you have that you can have claims to anything. Today, the most powerful people in the world are the Jews as a community. Why? They have a very long story. And so, our story needs to be understood, needs to be documented, needs to be told. Should I speak English or Swahili? Swahili. Huh? Okay. So, hiyo hadithi yetu inataka tuielewe vizuri, tuweze kuiandika, tuweze kuitunza, na tuweze kuitangaza. Ndio watu wajue kwamba sisi pia ni watu ambao wanatoka mahali fulani na wana mwelekeo fulani. Na ndio maana katika seneti tumeamua kwamba haya mambo haya makosa yaliyotendwa na wakoloni ni lazima yaandikwe. Na kwa sasa hivi tunajaribu kutengeneza tume ambayo tunataka kwenda kwa kila county yaandike ni vitu gani wakoloni walitenda. Kama walipora mali yenu, mlikuwa na dhahabu kama Kakamega, itaandikwa na tutafute hiyo dhahabu ilienda wapi na iregeshwe kwa wenyewe. Tumeelewana? What I'm saying is that right now in the Senate, we have made a decision to document the atrocities that were done by the colonialists in this country. And we are going to form county-based committees of detail to interrogate and audit our narrative, to be able to ferret out violations of human rights and other crimes against humanity. And then from there, we would want to make it a state project to demand reparations. It will not be done by NGOs. It has to be the state with the support of NGOs, not the NGOs leading the fight. That's what I think in the Senate we have resolved, and we are working towards the legal framework for doing that. Jambo la pili, huu msukumo ni kwamba tumesikia mzee Githu akisema walikuja wakatunyang'anya haki yetu, mashamba yetu na kadhalika. Na sasa hivi kuna wale ambao bado wanaendelea kufanya hiyo kazi. Wanatunyang'anya haki yetu, wamekaa kwa maofisi, wanatuibia na wanatuletea umaskini. Hiyo ni lazima tukabiliane nayo. Na ndio maana sasa tukitoka hapa kwenye hii msukumo wa liberation wa ukombozi, lazima tuingie msukumo wa emancipation. Sijui kwa Kiswahili emancipation ni nini? Ridha. Ati? Emancipation kwa Kiswahili ni kwa English. Tumefanya ukombozi wa kujikomboa kwa mkoloni. Lakini hiyo kujikomboa ile ni kama kuvunja jela. Kama wewe umefungwa kwenye jela, alafu kuna kuja wakati wanasema hiyo jela lazima ifunjwe, itavunjwa alafu naambiwa wewe nenda nyumbani. Lakini utaenda sasa waangalie huna transport, huna nini. Jioni ikifika utarudi kwa jela, kwa mwenye jela useme unisaidie nilale tu siku moja tena kwa hii jela nikijipanga kwenda nyumbani. Sasa tunasema kuvunja jela haitoshi. Ile haki yako ambayo ulipoteza ukiwa kwenye hiyo jela lazima upewe. Na ndio maana sasa tumeanza kuangalia kwamba mambo ya uchumi ni muhimu sana. Tuache porojo yote. Suluhu ya umaskini ni sisi wenyewe kujipanga na kusimamia uchumi wetu kwa njia ambayo inafaa.
tuanze kuangalia kwamba mali yetu ambayo tunatoza kwa ushuru inafanya kazi gani, inatumika vipi, na tuache mambo ya kutegemea mambo ya agriculture. At the backbone of the economy is agriculture. That's an insult in the 21st century. We must get into the service industry. We must begin competing with the rest of the world. We must begin embracing our comparative advantages. We must begin creating millionaires in our villages. We must see rich people across the country. And we are not going to do that just by repeating this mantra that agriculture, agriculture, agriculture. We must manufacture. Sasa hivi tunapigana kule bunge. Kuna ile mambo ya kutengeneza magari automotive industry. Ukiangalia kulikuwa na agreement ilitengenezwa na UN 1958 ambapo mkisaini hiyo agreement mnaweza kuwa na kiwanda chenu hapa industrial area na mna manufacture kama ni carburetor ya Toyota ama ni filter ya Toyota, na itakuwa genuine original equipment yenye inaweza kuuzwa hata Uingereza. Kuna mabwenyenya hapa walikataa kusaini hiyo treaty. Mpaka sasa hatujasaini. Hizo vita ndio tunapigana sasa hii. Tunataka kujikomboa kiuchumi. Ule mtu anatukalia mzungu alienda, yale makosa alifanya tutamwandama. Lakini hata tukipata hiyo haitatushibisha. Lazima tuanze kujiuliza sisi kama watu wa dola hili ni vipi tutatajirika. Hakuna vile Mumeru atauza miraa atajirike. Tujenge viwanda. Tukianza kuingia kwa hizi industries zingine ambazo zinafanya hivi na vile, na kama motor vehicle tunajaribu kusukuma, tukiweza kutengeneza 40% ya motor vehicle hapa Kenya, itatusaidia kwa njia kubwa sana. Na unapata shida imekuwa miaka yote, watu walikataa kuweka vidole mahali fulani kwa sababu uchumi unaendeshwa na traders, not investors. We have very, very many transactional characters in this country. They drive the economy on the basis of trade, not investment and growth, not development. And that is where we must take our next frontier, to fight so that we can get emancipation, so that we can get rich people in this country, so that we can get to compete with the rest of the world. But to get there, we must tell our story of where we are coming from. And that's why efforts like this are extremely important. Because we must be able to remind people that at one time, some people thought we did not deserve to live in this country. And they wanted to exterminate us. And that can happen again. So how do you protect against that? It's the same people, it's the same ideologies, everything is the same. So how do we protect ourselves from these existential threats that are coming? Look at the history of Africa. Look at the leaders who were assassinated. What kind of leaders were they? Look at the history of Africa. Look at the leaders who find it impossible to ascend to power even when they win elections. They can't ascend to power. What history is that? What does it tell us? So beyond liberation, let us look at emancipation. Let us look at emancipation. Let us transit from the narrative of Joshua into the promised land to Nehemiah coming back from Babylon. We are no longer in Egypt. We left Egypt in 1963. Right now we are in Babylon. So we need to find a formula of getting out of Babylon back to Jerusalem. I'm using the Jewish professed Christians and the Jewish. You have grafted yourself onto the Jewish story, so it's part of our story. So everything you have gained, how do we go back
and be the people God intended us to be. How do we go back